Let us pray. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the offices of rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of humankind, we beseech you to behold with your abundant favor us your servants whom we have been pleased to call to the performance of such important trust in this land. Let your blessing descend upon us here in Parliament assembled, and grant that we may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to our charge, all which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I have to inform the House that Parliament received a petition from Zikolo Kolo Lobby Group, represented by Mr. Northwan Roso from Berengwa, beseeching Parliament to inquire into firearms regulatory compliance in Zimbabwe with a view to enact the Firearms Amendment Bill. The petition has since been referred to the Portfolio Committee on Defense, Home Affairs and Security Services and War Veterans Affairs. Are there any notices of motion? I have with me here a list of honorable ministers and deputy ministers who have sought leave of absence from the House. Honorable C.G. D.N. General Retired Dr. Chiwenga, Vice President. Honorable Colonel Retired K.C.D. Mohadi, Vice President. Honorable O.C.Z. Muchinguri Kashiri, Minister of Defense. Honorable F. Moyo, Deputy Minister of Mines and Mining Development. Honorable Ara Mod, Deputy Minister of Industry and Commerce. Honorable J. Sako, Deputy Minister of Transport and Infrastructure Development. Honorable Y. Simbane Gavi, Deputy Minister of Energy and Power Development. Honorable S.T. Kwedini, Deputy Minister of Health and Child Care. Questions without notices. Honorable Minister Masuku is the acting leader of government business.
Questions without notice is Honorable Nyabani. Maswera sei mbado wechigaro. Taswera. Taswera yedu. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna minister wanoona nezvicherwa. Mubvunzo wangu ndokuti izvo ndiyapi matanho ari kutorwa kana kuti polisi yehurumende maringe nezvicherwa zvedu. Tiri kuona zvicherwa zviri kutorwa, chrome iri kungobuda, zvicherwa zvizhinji zvingobuda, tichiexporta mabasa atinonge tichiti mabasa ndati kuda muno muZimbabwe. Ndezvipi zviri kutorwa nehurumende kuti tirege kuexporta zvicherwa izvi zvakafanana na chrome nana lithium ne iron iri kubva pamanhizi iri kuenda kupedziswa kuSouth Africa yachiwanisa mabasa vanhu kuSouth Africa, neplatinum iri kubva kuGreat Dyke iri kuenda kupedziswa kuSouth Africa iwanisa vanhu basa kuSouth Africa kunonga hatina mabasa. Ndeyepi matanho ari kutorwa kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe muno, vana veZimbabwe vaone mabasa muno muZimbabwe, kwete kuramba tichiendesa zvinhu kunze? Ndatenda. Tatenda. Honorable Deputy Minister. Ndinotenda mubato wechigaro. Ndichitendawo honorable member wavunza mubvunzo uyu. Zvedi zvinakidze kuti zvicherwa zvedu zvingobuda muno. Naizvozvo hurumende yakazotora matanho ekuti zvicherwa zvedu zvisangobuda muno. Hurumende yakazotora matanho ekurambidza kuti maconcentrates asaexportwe munyika munomu. Ndingapa example mubato wechigaro. Lithium haichabvumidzwa kuexportwa angori anonzi maconcentrates, asi kuti taakubvumidza kuti iexportwe iri lithium sulfate. Ngei? Ngekuti lithium sulfate inoshandiswa zvainofanira kushandiswa chaizvo pasina kuiprocessa zvakare makaita semabhatiri. Saka ndosaka takabhana kuti maconcentrates asabude. Izvi takaonawo kuti tikabhana kuti zvinhu zvedu zvisangotorwa munomu zvinotinakira, nekuti tikati maconcentrates, maozi, zvimwe zvakadaro, lithium, chrome yataurwa na honorable Nyabani, tinenge tichiexporta majobhu. Asi tikati zvigadziriswe munomu, zviitwe processed to the final stage, tinenge tichicreata majobhu pano. Kechipiri tinenge tichita yatinotaura pachirungu kuti value addition and beneficiation. Saka ndingati ndo matanho ari kutorwa nehurumende. Comrade Nyabani, ndatenda. Supplementary. Mundiregerere mubato wechigaro. Honorable Nyabani, ndatenda. Supplementary. Honorable Nyabani. Supplementary yangu iri kuti izvo zvinotora nguva yakareba sei? Tichatora nguva yakareba sei senyika? Nokuti chrome yamataura iyi mangotaura zvelithium chete. Zvechrome hamuna kuzvitaura. Zveplatinum hamuna kuzvitaura. Zveiron yekumanhizi iri kuenda kuSouth Africa hamuna kuzvitaura. Zvichatora zvenguva yakadii muno muZimbabwe tiite beneficiation yacho yamukutaura yacho nekuwandudzwa kweminerals kuti titi isusu muno muZimbabwe chrome yedu haichaende kuChina. Iron yedu kugadzwa kwamanhizi haichaende kuSouth Africa. Platinum yedu haichaende kuSouth Africa. Tikaenda ikoko toda kutora mabasa. Zvichatora nguva yakadii muhurumende yedu kuti tikwanise kunge takuitawo zvinhu zvedimo muno. Chrome yedu haichaende South Africa, haichaende kuChina. Zvichatitorera makore mangani? Ndohupi hurongwa huripo padhuze dhuze, kwete zvokure padhuze dhuze.
zvokuti towane mabasa tirege ramba tichipfinyiwa nevanhu vasina towapa mina uzopesa kutipfinyira kuti zimbabwe haina kupfuma iri kutsvaga mabasa kudzimwe nyika zvichatitorera nguva yakareba zvakadii kuti tiite mabasa muno munyika. Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro ndichitendawo nesupplementary yabuda kubva kuna Honorable Nyabani zvedi vabvunza mubvunzo wakanakisa zvamuchose. Ndinoda kutaurira mubato wechigaro kuti pakatoitwa cabinet sitting about 2 weeks ago yaigadzisa zvese zvatiri kutaura izvi, zvavari kutaura zvemanhize, zvavari kutaura zvechrome, zvelithium, zveplatinum. Cabinet yakagara 2 weeks ago and izvo ndo zvavakatogadzirisa izvozvo, hapana nguva huru. Order, Honorable Deputy Minister. What is the point of order, Honorable Nyabani? Point of order yangu ndekuti minister wasvika dai vabva vati tsitsindu wangu yakagara mucabinet vabva vati tsitsinule. Madam Speaker, can I also come up with the same point of order? All ministers, deputy ministers and vice presidents are considered as ministers in the standing orders and rules. So nobody should decide on who to answer. Any other minister could still answer the same question. So the member is lost. Mazvita Honorable Government Chief Whip. Apa patingangopa Honorable Minister mukana kuti vapindure nekuti Deputy Minister vati pane zvakagarirwa pasi kucabinet. Saka ivo ndofunga vakanga varimo vacho vakatitaurira zvingatibatsire. Honorable Minister. Tinotenda zvikuru Madam Speaker. Toda kutenda Honorable Nyabani nemubvunzo wavo maringe nekuvandudzwa kwezvicherwa zvedu munyika muno zvisingabude kunze. Ndofunga munorangarira kuti muna February takamisa kubuda kwezvicherwa zvisina kuvandudzwa. Huri urongwa hurumende kuti kuvandudzwa kwezvicherwa kuzvinge chiitirwa munomu. Saka pandapinda Deputy Minister wanga aitsanangura nechicherwa chelithium. Ndisingazive mubvunzo kuti wangokanangana nelithium here kana kuti zvicherwa zvese, asi ndichapindura ndakanangana nezvicherwa zvese. Mutemo hurumende kana kuti taswiro yehurumende ndeyekuti tisawane zvicherwa zvinobuda kunze. Saka takatarisana neipapapo hachisi chinhu chinoitika musi mumwe chete yatinoti event, asi iprocess kana kuti zvinotora mukana wakati rebei zvishoma, asi tichivhara kuti zvisarambe zvichibuda kunze. Zvicherwa zvedu hazviori, saka tikavhara kuti zvisabude, vanotsvaga mari vachitsvaga kuti zvivandudzwe munomu. Saka pari zvino kune makambani akawanda akatotanga kuvandudza zvicherwa zvedu. Zvati kutaura zvechrome yanga itaurwa naHonorable Nyabani, kune makambani mamwe akatoya achikumbira kuti vakwanise kuisa masmelters echrome. Asi sehurumende zvakare tiri kuti tikuda kuti tiwane investor maviri kana mumwe chete, tiite yatinoti central smelting facility, kana kuti nzvimbo imwe chete inenge ichivandudzwa chicherwa chechrome kuti iite ferrochrome. Yabva ipapo taakuenda kuma-alloys akasiyana siyana echrome zvichiitirwa munomu. Tine kambani yeDinson iri kuChivu iri kuita simbi, mushure mekunge vavandudza iron ore. Kambani iyo tikutarasira kuti patichaenda kumberi uku ichanga ichitora zvakare chrome ichisanganisa nesimbi dziya kuti vakwanise kubudisa dzimwe simbi dzakati wandei. Saka tikutarisa chicherwa chimwe nechimwe toona kuti ichi chinovandudzwa kusvika papi, ichi chinovandudzwa kusvika papi, ichi chinovandudzwa kusvika papi. Tadaro so taakutarisa kuti zvimwe zvinhu zvinogona kuchigadzirwa kubva muchicherwa izvozvo zvakafanana nemafoshoro, zvakafanana nezvatinoshandisa kudzvanya matombo yatinoti grinding media inoshandiswa mumabhomiro emumamines, zvakugadzirwa munomu.
ipapo ndo patinenge tapedza basa iri. Saka ibasa hombe ratakatasana naro, asi tiita basa iri kuti zvichirwa zvedu hazvibude kunze. Saka ndoda kuti honorable vanzwise kuti hatisi kuti zvichatora nguva zvichirwa zvibuda kunze pasina zviri kuitika. Pane basa riri kuitwa, asi takavhara misuwo inobuda nezvicherwa kuti tikasire kunge tasvika patofada kusvika. Patakamisa kuburitswa kwelithium, pane makambani mamwe akatoya kuti toda kugadzira mabatteries imomo muZimbabwe. Madi kumisa vamwe vedu ava vari kuburitsa maconcentrate. Saka vese vatakati huyai imagara muita maconcentrate, chivandudzai maconcentrate enyu asvike pane yatinoti lithium sulfate. But katasvika ipapo hatiri kuperera ipapo, toda kuti vaende pane inonzi lithium carbonate. Lithium carbonate ndo inoshandiswa kuchigadzira mabhatiri. Saka urongwa hurumende tikushanda nemapazi mamwe zvakare hurumende maministry mamwe kuti kwanise kuti chirongwa chedu chevalue addition nebeneficia muno munyika chibudirire. Mazvita, Madam Speaker. Supplementary. Tinotenda Honorable Minister Minduro. Supplementary Honorable Mashonganyika. Mazvita, Madam Speaker. Mvudzo wangu wekuwedzeredza kuna minista uri kuti minista vataura kuti pane mainvesta vachauya nechirongwa chemasmelter. Nekuve vanhu takatanga kare kuita zvicherwa zvedu, iwo masmelter acho timbori nawo here mumamainzi edu ari kucherwa zvicherwa zvakasiyana siyana. Tachida kuti minista ipapo vanyatsotitaurira nekuti zvinoramba zvichibuda chete investor asati auya. Mazvita. Tinotenda Honorable Minister. Tinotenda Madam Speaker. Totenda zvakare Honorable nesupplementary question yavo. Matsananguro andaita ndekuti hatisi kutendera zvicherwa kuti zvirambe zvichibuda. Asi tiri kuti tichikuvhara misuwo inobuda nezvicherwa zvedu, tichiona vane mari dzavo vatinoti mainvestors vari kuzoshanda nesu pamwe chete. Tagara tine masmelters atinawo anokwana 17 ari munyika muno ari kusmelta chrome kuti iite ferrochrome. Iwawo tagara tatonawo tiri kushanda navo. Saka toda kuti tiwedzere nekuda kweuwandu hwechrome yatinayo muno muZimbabwe yakati wandei. Saka nedemand yechrome iriko pasi rese tikuda kuti tinge takuburitsa chicherwa chedu chavandudzwa. Ndosaka tiri kutarisira kuti tiwanemo mainvestors kuwedzera pane vatagara tinavo nekuda kwedemand iripo yechrome. Mazvita. Supplementary. Tinotenda Supplementary Honorable Mangwa. Thank you, Madam Speaker, ma'am. My supplementary question to the Minister is that, considering that we as Zimbabwe have more than 20 minerals that are classified as transition minerals, minerals that are sought after everywhere, beyond merely targeting concentrates, do we as a country have a policy that targets us becoming a transition hub for this region and the world? If so, what are the timelines for us to start having components for electric vehicles, components like solar panels that come from graphite, whose mines have closed, will get to fruition? I thank you. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would like to thank Honorable for his question. Madam Speaker, we do not have more than 20 strategic minerals. I think the Honorable Member wanted to say critical minerals, but those are the minerals which are used for transition, not strategic minerals. Strategic minerals are those minerals that are key or essential for economic and infrastructural development of our country locally. Then those critical minerals are the transition minerals that we use
to move from fossil energy to cleaner energy, which we have already classified those minerals in Zimbabwe. We have what we call strategic minerals and critical minerals. And it's government policy that those minerals are guarded jealously with government participation and benefit during exploitation of those minerals. Thank you. Thank you. New question, Honorable. Supplementary Rakwan. Two only. Honorable T. Shumba. Master Zenyumbatu Ichigaro. Muvunzo wangu wakananga ni Minister of Lands and Rural Development. Muvunzo pawauya paita makakatamwa evanhu vanorima zvisiri pamutemo avatarira mumugwagwa. Mihombe yatinofamba tinoona padivi pemugwagwa panoita varimi vanorima zvakanaka chaizvo. Mukatarira mumhemberekedzo yeGwisi kunoita varimi vanorima chibage chakanaka zvirimwa zvakanaka chaizvo asi vachirima zvisiri pamutemo. So kuona kuti takavhunza kuti dambudziko chii vanoratidza kuti pokurima vane vasina asi chipo chokurima vanacho. So muvhunzo wangu unoti urongwa hupi hune ministry yokupa vanhu ivhu rokurima. Nokutoona pakapesera kupamunda pava nemakore maviri pava nemakore 20 ane mashanu adarikira zvichireva kuti vanhu vanozvagwa vakati wandei kudarika vanofa. Zvino vakazvagwa vapiwa munda vawanda voda pokurima. Muvhunzo wangu kuti urongwa hupi kuti po vanhu ava vane chipo chokurima. Mazvita, Honorable Minister. Honorable Acting Leader of Government Business. Tenda mubati wechigaro ndichitenda mumiririro unomubvunzo wakanaka chaizvo. Une paviri mubvunzo. Wokutanga ndipo kuti vanhu vanoita zvisiri pamutemo kuti vagoonekwa. Hazvisi pamutemo kunorima murwizi, hazvisi pamutemo kunorima mumugwagwa. Asi ndoda kuita zvepamutemo kuti ndigoonekwa, kuti ndigopuwa kwete. Ivava havawani munda, havafani kuwana munda. Vanhu vanoita zviri pamutemo, vanonyorera kumagwaro sezvakatarwa, kuya kuti minda inowanikwa sei, ndo vanofana kupuwa munda, kwete vanoita zvisiri pamutemo. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Mazvita, supplementary Honorable Mazwanyika. Ndatenda Madam Chair. Madam Chair, supplementary yangu ndeyokuti vanhu vazhinji kwazvo Madam Chair munyika ino yeZimbabwe vari kushaya pokurima kana munhu orima pamugwagwa kutsvaka pokupona. Saka mubvunzo wangu ndekuti Honorable Minister tipei policy yehurumende kuti vanhu vasina minda vachapuwa rini minda iyoyo nokuti ndozvakauya vana veZimbabwe kuti vane minda. Ndatenda. Mazvita, Honorable Minister. Ndotenda chaizvo nomubvunzo wokutsinhira uyu wabvunzwa nomumiririro uyu. Mutemo wehurumende ndewokuti vanoda munda vanoenda kunzvimbo yavanofungidzira kuti vanoda kumunda ikoko, kudunhu kana district kana kuenda kuprovince, vononyoresa ikoko. Kune district lands committee ndo inogara pasi ichitarisa vanhu vati tinoda minda, vonzvera voonekwa kuti voendeswa kuprovincial lands committee. Provincial lands committee yonogara pasi, yagara pasi yozoendesa kuna minister welands and rural development, uyo unotarisa kuti zvese zvinodikwa zvaitwa here kuti vanhu vapuwe minda. Ndataura seizvozvo inonzi land policy guidelines iripo yokuti munhu wese pamwe zvino nekuti bazi rakazvimiririra pamwe vangangova varinga vachishandura zvimwe, asi riripo rina magwaro anoita mapeji 24 wokuti munhu wese anorida anotarisa iroro woona kuti ndo mapirwe anoita munda. Ndadero minda mizhinji ezvino yakapiwa kuvanhu nokuda kwokuti takatanga chirongwa chokupa minda muna 1981 tikazoita zviya zvokuwedzeredza fast track
kunana 2000. Saka mukatarisa imomo muland policy guidelines inototaura kuti tichibva muzvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe 99% kubva muzana zveminda yaifana kupuwa yakatopuwa kuvanhu. Saka zvinoreva kuti nyika haichatatamuki, saka vashoma vacharamba vachiwana minda kuenda mberi. Tadero ndosaka mukuru wenyika President His Excellency Dr. Idi Mnangagwa musi wa8 Gumiguru muna October 2024 vakaparura chirongwa chema-title deeds kuti tapedza zvokupa minda, taakuda kupa vanhu nhaka yokuti vachiziva kuti pavari ndipo chaipo. Saka vaparura musi iwoyo vakabva vanyorawo kuti ngatimire zvose zvokuchitanga kutsvaga pano munda, nokuda kwokuti patiri kupa vanhu ma-title deeds zvinoreva kuti ndo pachirungu inonzi the final audit yeland. Kana minda inenge yazobuda ipapo ndo yatinopa vanhu, ndo tarisiro kuti patinoenda kumberi uku pachawanikwa pano nepapo nepapo pane pasina vanhu toteedzera paya gwara riyazve rokuti tinoenda kunzvimbo dzedu tononyoresa, tanyoresa tomirira netariro, asi tisingaiti zvisiri pamutemo kuti ndionekwe kundigoenda kumberi kwomutaro. Ndatenda chaizvo. Supplementary Honorable Mananja. Maita basa mbato echigaro. Tinotenda nezvapindurwa naminista. Mubvunzo wangu wekuwedzera ndewekuti tinoziva kuti ivhu redu rinofanira kunge richishandiswa. Vane urongwa hupi hwevanhu vatora mapurazi kwenguva yakareba vasingashandise mapurazi iwayo? Urongwa hupi nehurumende kuti vanhu vangavasi kusenzesa mapurazi apuhwe vanhu vanomashandisa kuti nyika ienderere mberi, vanhu vagute? Maita basa. Tinotenda. Honorable Minister. Mumiririri totenda mubati wechigaro nemutenda mumiririri wenomubvunzo wekuti neshungu dzokuti vhu ngarishandiswe ndo shuviro yapresident, ndo shuviro yenyika kuti tikwanise kurima tigoguta, asi kurimawo rive business. Saka vhu rose rapuwa munhu ngarishandiswe, kwete munhu wese anokwanisa kuriwana wemuZimbabwe. Saka vashoma ivavo vapuwa ngavachirishandisa nemazvo. Ndosaka mubumbiro randambotaura rinonzi land policy guidelines rakabata mhando dzevhu kuti kana tichitora vhu zvino kuvatema tichipa kuvatema tinotarisa zvipi. Chokutanga chakanzi vanhu vane mapurazi kudarika rimwe, nokuda kwokuti mutemo weZimbabwe Land Commission Act unoti mhuri imwe kupurazi rimwe. Wechipiri unoti mapurazi asiri kushandiswa zvakasimba ndo anofanira kutorwa. Wechitatu unoti vaya vakambongopuwa maoffer letter vakabva vambomasiya vakangoinda. Wechina unoti vaya vakapuwa mapurazi vakatanga kunoita zvinogurunura, watora mapombi, watora mazenga achinotengesa. Ndo mikanamina yokuti tinotora nayo mapurazi tichipa vamwe. Zvino kana iwe waenda papurazi wanopuwa mahekta sokuti 50, iwe waita makore 10 uchingokwenya pa1 hekta, hurumende pamwe inoona zvakakodzera kuti dai yakuchisiyira kana wazokura uda kusvika pa5 mamwe 45 totora topa vamwe vane shungu dzokurima. Ndo mutemo wehurumende uripo watiri kufamba nawo. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Honorable Mujay. Kuno ukanchip. Honorable Mujay. All right. Maita basa mupato wechigaro. Bvunzo wangu wekutevera ndewekuti iwo minista vataura chaizvo kuti minda inopiwa kumadistrict uko. Ichokwadi, asi tinokumbira kuti muudze dare rino kuti kana kwaonekwa kuti minda irimo konyorwa mapepa anouya kuofisi kwenyu
anogara nguva yakadini musati mapindura kuti vanhu ivava vapiwe minda. Chikonzero ndechekuti vabvunza mubvunzo vati vanhu kwaane 25 years kwapedzera kupiwa vanhu minda. Ndaifunga kuti minista vaigona kuudza dare rino kuti kubva 25 years kusvika nhasi vangani vanhu vapiwa minda, kuratidzira kuti tiri kupiwa vanhu vari kupiwa minda, nekuti vanhu variramba vachiwanda. Mapepa anonzi ari kumaofisi aminista achingogara ari ikoko vakangotsanangura zvakanaka vatiudza kuti mutemo unoti anofanira kugara nguva yakadini vasati vapindura. Ndinotenda. Mazvita zvenhamba yevanhu vapuhwa minda zvinoda tsvakurudzo, saka ipapo panogona kumbosiwa pakadaro nokuti minista havangazive mazana acho nemakumi nezviuru. Saka regai minista vapindure zvimwe zvisingade tsakurudzo. Honorable Minister. Ndotenda chose mubati wechigaro nemubvunzo wokutevera. Mukuru wenyika anoti servant leadership pachirungu, zvichireva kuti vanhu vapinda maofisi vapinda kuti vashandire nyika. Saka ndozvotinotarisira kwese kwese. Kuda kungotaura kuti zvivabve vanhu vanenge vachitaura kuti mapepa ari kuofisi kwaminista. Ndichiri minista welands, vazhinji venyu vanoziva kuti ndotanga basa na 6 zuva nezuva kuti tishandire nyika. Handina mapepa andaenda kumba elands kamasiya ari muofisi. Minista woga wega weprovince mukavabvunza vesa vanouya muofisi mangu ndovachitarisai matrei kuti mune chunhu here mulands. Vashandi vanotaura kuti zvivabve vasina kuita basa kuti zviri kwaminista. Asi chatinotaura isu chataita ndichokuti district lands committee kana yasangana kunosainwa na DDC, kosainwa na lands office, zvoenda kuprovince. Province yonosunga dare rinonzi provincial lands committee, yosainwa na minister of state, zvosainwa na provincial lands office, zvouya kuna director, chief director lands, zvoenda kuna permanent secretary, zvozoya kuna minister kuti zvisainwe. Kana zvauya kuna minister, ruzhinji minister hapana chaanoita, nokuda kwokuti vanhu vashanu muraini vatonyora kuti tsinhiro toda kuti zvisainwe. Saka zvinouya zviri pagwaro rimwe kubva kuprovince inonzi schedule, inotova nenhamba kuti schedule number 57 of 2026 from Masvingo. Vanotobvunza kuteera neschedule muoffice kuti yakadii. Vanhu velands, ndichiri minister welands, vouya vogara apa 5 hours tichisaina mapepa ndichiti aya ndoda tsvakurudzo, aya ndomasaina, hapana chinogara muoffice mangu. Saka mukangonzwa nhaurirwa dzokuti zviri kwaminista, usimbe ruzhinji runenge rwapinda muno vanokwanisa kushanda. Ndovakurudzira vamwe vanogona basa chose asi vamwe havanyatsogonawo. Tisati tapatsanura ministry yelands, agriculture, fisheries and water and rural development, president vanga vati ngati mboshandura mashandiro, tabvisa vose velands kumaprovince, tabvisa vose velands kuhead office. Tataura nhasi na minister munyuwani welands and rural development kuti sokuona kwangu kuti nyika inde mberi tibvise uori huri kulands, hatifani kumira, tinofanira kuramba tichivabvisa. Saka muchanzwa gore rwendo runouya kuda vhiki inouya vabva mozongo, asi mutende kuti ndozvatingakaita. Nokuda kwokuti ndiye ndichishatirwa mashatirirwo anoitwa kuno, ndauya kuno moti ko hazvina kufamba, ndodzokera kuofisi kwangu hamuna mapepa elands, asi ari kunzi ari kwaminista. Saka ndozvatiri kuita kugadzirisa kuti tikwanise kukupai zvomunofanira kuva nazvo. Zvazobvunzwa izvi zvokuti makakubva zvatatanga kupa minda takapa zvakawanda zvakadini.
regedzai nditi vanhu vanoziva kuti ndazotaura zvezvuru, titange nezvuru. Tichipa minda ye-A1 tapa 360,000 vanonzi ma-A1. Tichipa ma-A2 tapa 23,500. Pane vatakatorera minda tichifungidzira kuti ndiya varungu vatema, ma-indigenous farms. Pane 840 ari kudzorerwa, mazhinji acho atodzorerwa kwavari. Pane vatakatorera kune dzimwe nyika vatakanga tanyorera navo zvirongwa zviya zveinvestment protection anonzi mabhipa, takatora 67. Saka iwayo tiri munzira yekuvadzosera. Kozotiwo avo vachena vakasara vari mumapurazi vatakati ava vachena asi mwoyo yavo inenge vatema, tokwanisa kushanda navo i409. Ivavowo takavati nokuda kwokuti constitution ya2013 inoti government musection 293 we shall alienate land for value, zvoreva kuti hurumende haikwanisi kupa vhu mahara, inofanira kutengesa. Saka ivo vari kutenga vhu. Kana vakanga vaita zvinatsurudzwa pavhuru iroro, tozoona kuti unenge ane chikwereti chomumwe ndiani. Saka ndo vandingangotaura, chiregai tichipedzisa chimwe chisingataurwi zvakanyanya asi chakakosha chakaonekwa napresident kuti tigadzirisa vanhu vematenganyika, African Purchase Area. Vazhinji vaingopuwa malisi, vazhinji vavo havana kana matitle deeds, vanoita 10,000 mapurazi iwayo. Saka tiri hurumende iri kupa matitle deeds. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Tinotenda nemhinduro masupplementary akwana. Point of privilege. New question, Honorable M. Mureri. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kugurukota rinoona nezvemari. Ndoda kuti patakatarisa chivhitivhiti changa chichiratidza kuti paikurudzirwa zvikuru nokuridza mhururu kuti zigi rauya rava kushanda. Saka mubvunzo wangu woti urongwa hupi hwamakaisa hwekuona kuti zigi iroro rava kunotenga kumafilling station pamwe chete nokumapasipoti? Mazvita. Honorable Deputy Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndichitenda mubvunzo wabva kuna vanoremekedza waMureri. Mubati wechigaro, ndinovimba mubvunzo mari yedu yemazigi ichitenga mapasipoti, ichitenga mafuta, inogara chiva mudare rino. Matanho atiri kutora atinenge tichiona nemafambiro anoita mari yedu inenge ichitenderera munyika, tikatarisa muhomwe yemakambani yevanhu tinoona kuti mashandiro emari i75-25, $75 25 zig. Ndo maonero anenge vakaita ana muzvinafundo vanoona kuti mari dzinofamba sei. Mukudaro tinenge tichitarisawo kuti mashandiro anoita mari anenge achienderana nemari dziri muhomwe dzevanhu. Panyaya yemafuta takaona kuti nyanye gadzira dambudziko rekushayikwa kwaro. Tinorega vanomatenga nemari dzekunze vachimatengesa nemari iyoyo, asi vachazoda zvakare kuti vabhadhare mutero nemari yemuno. So munoona pane mamwewo maservice station asati awanda zvavo asi mashoma ari kutengesa nemari yemuno. Tinoona kuti kana vagutsikana kuti mari yedu yakasimba vachange vakutengesa nemari iyoyo. Policy yatiri kuita sehurumende is a market driven approach. Hatidi kumanikidza munhu kuti mari yedu yakasimba
vanhu vanofanira kugutsikana voga kuti yakasimba. Isi tichitora matanho sehurumende kuona kuti inoramba yakatsimba yakatsigirwa. Nyaya yemapasipoti yakambouya zvakare tikaona kuti contract yakanga iripo yakanga yakanyorwa nema-US dollars, tikati kuti tichichinja zvinenge zvawirirana pakati pemakambani ekunze nevemuno sehurumende tinenge taenda against the sanctity of contract. Tikati regai tione kuti vanenge vachida kunotora mapasipoti vakaenda kumabhanga avo vane mazigi vachida kuchinja kuti vawane ma-US dollar ekutora mapasipoti vanokundikana here. Hatisati tanzwa kuti vakundikana. Vakakundikana tochitarisa kuona kuti totora matanho api. Ndinotenda bato chika. Supplementary. Tinotenda nemhinduro. Supplementary, Honorable Mureri. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wekuwedzera unoda kuti kugurukota rehurumende imi seministiri hamunawo chivimbo here nemari yedu, nokuti ndiri kunzwa muchiti hatigoni kumanikidza vanhu nokuti pane 75-25 kureva here kuti mhururu yose yairidzwa patv hatina chivimbo nemari yedu yemazigi, kuti shuwa kana kuti pane vatoda kana kuti pane vatinoda kuprotekta vari kumafuta ikoko kana kuti vari passport, ndepapi patiri toda kuti mutsanangurire imba ino kuti hamuna chivimbo here nemari yamairidzira mhururu. Honorable Deputy Minister. Ndinotenda bati wechigaro. Isi sehurumende segurukota chivimbo tinacho chatisingakwanise kumanikidza chivimbo muvanhu. So matanho atinenge tichitora paurongwa hwedu ndeyekuona kuti isu sehurumende zvatiri kuita zvekutsigira mari yedu zvinoramba zvakasimbisa mari iyoyo kusvikira munhu wose avimba oga pachake kuti mari iyi yakasimba. Sematauriro andamboita, we want to take a market driven approach. Confidence nekuvimba hachisi chinhu chinomuka chavepo. Ichi chinhu chatinoona sehurumende. Saka tinopa vanhu nguva kuti vavimbe nemari yedu yeZimbabwe. Ichi ndo chatiri kuita, ndosaka tichiti hatidi kumanikidza vanhu kuti vave nevimbiso pamari iyi, asi isu tichivimba nayo. Ndinotenda bato chikamu. Tinotenda. Supplementary, Honorable Nyabani. Ndaita basa mubati wechigaro. Ndafara zvikuru nemhinduro yataurwa naminister maringe nemari. Atida kutenda zvikuru. Minister tingada kuziva kuti pangaite urongwa hwakamira sei panhau yemari iyoyi. Tinoona varimi mazuta atiri kufodya vari kunzi 70-30. Tozoona mitero iri kubatwa nemakambani uye mitero inobatwa nehurumende haizi kubata kuzig, iri kubatwa kuma-US. Pane urongwawo here hwekuti kana iri mitero inenge ichibatwa ibatwawo hafu kuzig hafu ku-US. Ndatenda. Honorable Deputy Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Matauriro aita vanoremekedzwa vaNyabani ndiwo maitiro atiri kutoita. Hongo mari yedu tichiona mukushanda kwayo inenge iri 70-30 kuenda kuna vanotengesa, kakawanda kacho anotora 70 US 30 iri zig, asi nekuti isi tinovimba naro sehurumende patinoti QPD mitero inobhadharwa every 3 months, tinoti 50% yaunobhadhara inenge iri US, 50% iri mari yedu yezig. Izvi zvichiita kuti tikurudzire kuti kana vakuenda kunotengesa vatambire mazig. Asi sematauriro andamboita dzimwe dzenguva pamwe vanhu vanenge vasingavimbe, saka tinovapa nguva kusvika vazoona kuti zveshuwa mari iyi yakasimba. Tinotenda.
Supplementary. Tinotenda. Supplementary. Supplementary, Honorable Metu. Metu. Ndeupi urongwa hwehurumende kurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura kutora mapasipoti zvichinzi zvishandise USD. So ndiri kuti ndeupi urongwa hwehurumende mukuedza kubhadhara chikwereti kana kuti contract iri pakati pekambani inogadzira mapasipoti yakanyorwa muma-US dollar. Hurumende ine urongwa here wekuti ichibhadhara iyo ma-US dollar acho zvizvarwa zveZimbabwe zvochibhadhara mapasipoti zvichishandisa mazigi? Honorable Minister. Ndinotenda bati wechigaro. Ndinovimba ndambopindura mubvunzo uyu. Urongwa hwakanangana naizvozvo hungave husipo zvawo, asi patakati tichatangira sehurumende Point of order. Point of order. Order. Atichigara pasi ndiani? Kana munhu achinzi honorable member anofanirwa kuratidza neunhu hwake, kwete kuita semwana wekukindergarten iwo chinzi honorable. Honorable Minister. Ndinotenda bati wechigaro. Patati tinoda kuongorora ndopokuti vari kuda kutora mapasipoti vakaenda kubhanga ravo vaine mazig avo havapuwe here ma-US dollars ekunobhadhara mapassports. Ipapo tikaona paine dambudziko tochiona kuti sehurumende mari yedu nechivimbiso chatapa chekuti kana uine mazig ako uchida ma-US dollars ekutenga zvinhu zvisiri kukwanisa kutengeseka nemazig unomawana ma-US dollars ndizvozvo here kana kuti hazvisi? Kana tabva pachidanho ichocho tochiona kuti urongwa hungagadzirisei izvozvo unenge hwakamira sei? Tinotenda bati chigaro. Tinotenda. New question, Honorable O Murambiwa. Thank you, Madam Speaker. My question is directed to the Minister of Local Government. Madam Speaker, devolution plays a critical role in the development of our communities. And I want to thank His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa for coming up with the idea of devolution. I saw various projects funded with the devolution funds sprouting across the country. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair. It's a point of order. Order, Honorable Murambiwa. Madam Chair, ndiri kuona sekunge mumiririri ari kurasisa dare rino. Devolution iri muconstitution haina kuenda president. Saka ndichikumbira kuti vataure nemo vasarasise dare. Devolution iri muconstitution yeZimbabwe. Ndatenda. Order.
auna kuinga basa iroro kunoku manje imimi honorable member alisiro ramakainga kunoku Honorable Murambiwa. Thank you very much, Madam Speaker, for protecting me. I was saying I saw various projects funded with the devolution funds sprouting across the country, but those projects seem to be dead now. So what does the minister what is the minister doing to make sure those projects are resuscitated? Thank you so much. Honorable Acting Leader of Government Business. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ma'am, I thank the questioner, the honorable member, for a very relevant observation that the Second Republic's devolution and decentralization mantra is being felt and seen across the country. The second part of the question is that some of the projects are dead, which would beg the question to a listing of the dead projects, so that the minister responsible can attend to this as expeditiously as is humanly possible, so that the president and the country's expectation is met. So I would appreciate a listing of the projects so that they can be attended to expeditiously. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. I'm sure Honorable Murambiwa have taken note of that. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Murambiwa. Madam Speaker, ndichitaura kudai district roga rine projects ariko anga achifandiwa nemari yedevolution. Saka haisi nyaya yokuti tingati ngatiliste izvozvi, nokuti ve-local government vari kumakanzuro vari kuziva kuti kune maprojects akati wandei anoda kuti adei apedzisiwa anobva abatsira nyika yedu kuti iendere mberi. Saka mubvunzo wangu wanga uri wekuti minista vanourongwa hupo hungoti maprojects ezi anga achifandiwa nemari yedevolution atange kusumuka achienda mberi. Ndatenda. Mazvita. Honorable Minister. Shuviro, ndatenda mubati wechigaro ndichitenda mumiririro. Ndamutaura kuti shuviro yenyika ndiyo kuti kana tapa mari pane chirongwa chibatwa ndichokuti dai chapera chabetsera ikoko. Saka pane pauya mari kubva muhomwe yenyika tinotarisira kuti iwayo zvibatwa zvakange zvatangwa zvipere. Musi uno kudare guru taitaura nezvekuti hatidi kungoti apo bate woita dutu remaprojects ezvibatwa zvose zvinenge zviri muchidimbu dai tainda kune ayo akatangwa kare tapedzisa satatanga mamwe. Ndosoko ndo shuviro yedare guru, shuviro yapresident, shuviro yenyika. Saka ndinovimba kuti kana tange mapazi epasi ehurumende, marural district council nevamwe vakadero vapuwa mari idzodzo, vanochikwanisa kutonongora zvino kuti ngatibate icho tipedzise pano kuti vatore zigiri mwapo rongoita dress ratizi rai kurodudunuka. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Mazvita. Supplementary, Honorable Madzivanyika. Thank you, Madam Speaker. My follow-up question, Honorable Speaker, goes to say that Section 301, Subsection 3 of our national constitution requires government to ensure that not less than 5% of what you collect goes to devolution. The follow-up question therefore says that since 2021, Madam Speaker, government has failed
to cross the 2% mark as allowed by the Constitution. The question then says, is this confirmation that government under the Second Republic has failed to respect our national Constitution? I thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ma'am, I thank the Honorable Member for a very relevant question. It is indeed the Constitution that is the supreme document and law and guiding principle of this nation. It is in this context that the Second Republic implemented devolution as contained in the Constitution. The implementation of that also carries with it a 5% allocation of the national collections for purposes of devolution. So the member has highlighted that the Second Republic has been unable to cross the 2% line. I will pass on that message to the relevant minister to be able first to check the progress that they have made in ensuring that they meet the 5% and more specifically to provide assurances to this august house that that will be met. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary, Honorable Mavudzi. Chimwe chikuita devolution yedu isave effective inhawu yekuti mutemo unoita kuti vanofana kunge vachiona ndiri kusvika vanofana kunge vachiona nhau dzedevolution vanova maprovincial councils havasati vabvumidzwa kushanda basa nenhau yekuti hapana mutemo. Na mvunzo wangu uri kuenda kuna minister ndewekuti tinotarisira rini kuti devolution bill rizouya kuparliament kuitira kuti maprojects ambotaurwa navamurambi wayo aone kupedziswa. Ndinotenda. Honorable Minister. Chose mubati wechigaro chitendawo mumiririri uyu nokubvunza mubvunzo unosigara kubvunzwa muno mubati webazi iroro Honorable Garo vanogara vachitaura kuti hongu takagara pasi tikambotaura nezvemutemo uyu asi vanotarisa kuti nechinguva pfupi uchinge uripo. Ndichangovasvitsawo shoko kuti makati nechinguva pfupi chinopera rini. Ndatenda chaizvo. Tinotenda. New question, Honorable W. Jonga. Maita basa mbadu chigaro 2022 census yakatiti muZimbabwe tine vanhu vanosvika 15 million. Zvichireva kuti vanhu vati wandei. Muno muZimbabwe tine makambani anoita matatu anoita nezvemuchadenga anoti Telecel, Net1 neEconet. Asi Telecel inenge inoratidza kuti kutatarika. Mubvunzo wangu kuna minister wanoona nezvemuchadenga, Minister of ICT, unoti tichitarisa vanhu vanokwanisa kushandisa mafoni atoti macellphone vanogona kusvika kuma 10 million. Asi tine makambani maviri anova ndiari kusevha vanhu vanosvika 10 million. Hurumende ine urongwa hupi maringe nekuti makambani awedzerwe kuti masaisai tikwanise kunge tichimawana tisingaite dambudziko? Tinotenda. Honorable Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Madam Speaker, ma'am, ndinoda kuti nditende zvakare Honorable Jonga nemubvunzo wavabvunza wakakosha zvikuru. Vabvunza ivo kuti hurumende ine danho ripi rairi kutora maererano nekuti vawedzere masaisai. Nyaya iripo haizi nyaya yekuti tive tichinzi tingawedzera makambani akawanda.
asi isusu sehurumende hatina hedu idambudziko nekuti pakwanise kuwanikwa makambani akawanda. Ndinotenda munguva pfupi yabvai makazviona imimi kuti takakwanisa kuva tichiunza vamwe vatsva vanoita kuti izvoni tikwanise kuva tichiprovhaidha nyaya yekuti tikwanise kuva tichiwana yatiratinoti data. So naizvozvo ndinotenda makaona president baba Mnangagwa vachikwanisa kunge vachilaisensa kuuya yatinoti isusu Starlink, kureva kuti izvozvo ndo imwe nzira yatiri kuita yekuvhura mukana kuti tikwanise kuva tichiwana masaisai kupfurikidza nemakambani mamakawanda. Asi nyaya muri kutaura yekuti imimi muri kuti hongu yezvinoti ane masubscribers anosvikawo kuma 10 million uye zvakare nyika tinotori nepopulation inosvika kuma 16 million zvichipfuuridza mberi. So isusu tine danho ripi ratiri kuita. Nyaya yatiri kunyanya kuita ndeyekuti panyaya zvikuru sei nenyaya yemasaisai tiri kushandidzana pamwe chete nevakatisiyana vari kuva vanosanganisana naTel1 vana Net1 zvakare vana Econet kuti vave vachikwanisa kuva vachiita yatinoti broadband mapping. Broadband mapping inotiita kuti tione kuti nzvimbo idzo dzisina emasaisai ndedzipi tokwanisa kuva tichiconcentrata ukoko. Sehurumende tine chirongwa chatinacho chatinoti isusu tower relocation chatinowanikwa tichabvisa masaisai kana kuti tabvisa matawa kuti pane matawa matatu atinotora ipapo kupfurikidza nemari yeUniversal Services Fund inova iyo iri kuPortras. Ipapo tinova isusu tichibvisa yatiri kuti isusu matawa panenge pakawanda tichimatora tichimariloketa kuti munhu wese awane masaisai. Donzvo rina president wedu Mnangagwa takanangana nevision 2030 tinoda kuti isusu tikwanise kuva tichita yatinoti digitalize Zimbabwe by 2030. So naizvozvo ticharamba tichikurudzira uye zvakare kune makambani edu maSOEs ndoda kuti nditende mamwe achona ava anda Mutapa atiri kuva tichikurudzira misi nenguva kuti varambe vachiwedzera mabase station. Zvakare isusu wose hurumende tinoramba zvakare tichiva tichibetseredzawo kupfurikidza neUniversal Services Fund kuti tiite kuti masaisai aende kumunhu wese. Asi kupfurikidza nechirongwa zvakare cheStarlink ndo chimwe chiri kutibetseredza zvikuru sei kumaruwa kuti tive tichiita kuti kunenge kusina fiber kunova kuchienda kumaStarlink anoita kuti munhu wese akwanise kuenda pamasaisai. Ndinotenda. Supplementary Honorable Chuma. Maita basa muratu wechigaro. Mubvunzo wangu kuwedzera kuna Honorable Minister ndokuti tinoona kuti iwo maStarlink avabva mukutaura nezvawo hatizivi kuti chii chaakuitika kuda vakutora advantage yekuda kwokuti muZimbabwe masaisai asi kunyatsokufamba zvakanaka, makambani asi kupa masaisai anosvika kuvanhu. Saka tiri kuona kuti mitengo yeWi-Fi yeStarlink yakwira kunyanya muno muHarare. Kutaura kuno kune vamwe vairototaura kuti vakabvisirwa $100 nokuti vanenge vakaisa maaccounts avo. Vamwe yakakwira kubva kuma $35 kusvika kuma $60, $70 maStarlink iwawa. Asi chandinoona dambudziko riri kukonzeresa zvese izvi taisafanira kuva nemasaisai anobva kunze kwenyika. Zvanga zvataurwa nevasimudza mubvunzo kuti makambani edu emuno chii chaari kuitawo kuti tiite kuti tivakwanise kunge tichibhadharawo even nemari dzemuno zvichitirerukira nokuti zvese zvinenge zviri zvedu. Maita basa. Mazvita Honorable Minister. Ndinotenda zvikuru mubati wechigaro Madam Speaker ma'am. Regai ndive ndichitenda zvakare Honorable Chuma nemubvunzo wakakosha zvikuru wava vachibvunza. Vabvunza vakati ivo dambudziko rataakuita nderekuti mutengo weWi-Fi wava kuda kuva uchikwira. Ipapo ndanga ndichida kuti ndingotaura ndichiti isusu toda kutoti titova hongu imi munokwanisa kunge muchiona kunge uri kukwira, asi maonero andiri kuzviita ndiri kuona kunge zviri kutobetseredza kuti vamwe vakwanise kuva vachitova vachiadjusta madata prices avo. Ndoda kuti nditenda ndingada kuva ndichitaura zvangu mazita asi regai nditaure nekuti ndikada kuregera ndichipoterera munokwanisa kutadza kunzwisisa. Mukada kutarira makosti mitengo yeyatinoti isusu kana kambani imwe inonzi Liquid, mukada kutarira iye zvino ndo imwe inova iyo atinoti isusu madata providers. Saka naizvozvo munoona kuti imimi vanova ivo
vachiva vakatodzikisa mitengo yavo kupfurikidza nekuti ivo takakwanisa kuva tichizounza mamwe maplayers anopinda pafield. Asi ndoda nditaure nditi patakatanga kana pakatanga kuintroducwa Starlink ndotenda kuti mutengo waitopfuura mari inosvika iyo 100 chete. Asi iye zvino mukada kutarira kwava nemapakeji akasiyana siyana zvinova zvichienderana nekuti iwewe uri kuda pakeji yakaita sei. Mazivire nemaonero andinoita inini kunotori nemapakeji akatolonchewa mavhiki 2-3 ari kupfuura anova iyo iri yatinoti unlimited package yandiri kutarisira kuti inini inokwanisa nge ichitosvika iyo 80 anova iyo iri $77 zvichireva izvo kuti izvoni iyoyo imari inova iyo yava nemapakeji aripo. Pane mamwe mapakeji zvakare anotori as low as $10 aripo. So zvinongova zvichienderana nekuti munoda kuva muchiwana sei. Asi ndoda kuti nditende kuti isusu tine bazi redu rinonzi Portras rinova iro rimwe donzo rekuti riti yatinoti consumer protection yekuti tive tichiva chisafeguarda zvido zvevanhu zvinova izvo zvinoshuwirawo mhuri yeZimbabwe yakanangana nekuti tingaita sei nezvenyaya yekuti data rive richidzika tinoramba tichienderera mberi. Ndoda kuti nditende kuti isusu seministry of ICT takava chinyorera zvakare kuPortras tikavaudza kuti nyaya yedata nekuti iye zvino mukada kutarira nekuti takutaura nyaya yeAI adoption saka naizvino kuti tive chiwa tichiendera mberi senyika tichiembresa artificial intelligence hatingazvikwanisi izvozvo kana tichinge tine data riri pasi. Saka ndoda kuti ndikuvimbisei kuti kupfurikidza nedonzvo ratakava tichitora takatumwa napresident wedu Mnangagwa takava tichataura zvakare kuti ngavarambe vachidzikisa mitengo. So ndoda kutenda zvikuru nemubvunzo wamasimudzira wekuti mari ichiri yakakwira saka tichangoramba tichingova tichivaengeja kuti tive tichiita kuti vakwanise kuva vachidzikisa mutengo kuti mutengo ukwanise kuzovawo uchiva affordable kumunhu wese weZimbabwe. Ndinotenda. Supplementary. Notenda. Supplementary Honorable Tobayo. Maita basa mbato echigara. Ndoda kungotenda zvakare nemhinduro yapuwa naminister. Asi mubvunzo wangu kupamhidzira woti urongwa hupi takatarisa neindustrialization takatarisa mahigher and tertiary education edu kuti imimi mupamhidziro hutesva hweudzidzo kumahigher and tertiary kuti vakwanise kugadzirawo uye data amuri kutauraiwa pane kuti tinotora makambani ekunze ouya munomu ouya kuzokombita nemamakambani ari munomu achidzosera mabasa evana vemuno zvizvagwa zvemuno zvanga zvichitsvakawo kurarama isu tonotora makambani ari kuzhe. Saka urongwa hupi hune hurumende kuti vapamhidziro hutesva hunyanzvi hwokugadzirawo zvinoenderana nedata zvinoita kuti nyika yedu isusu sarambe ichitora data rinodhura tichitokombita nemakambani ari kunze chitsikirira vana vedu vemuno muZimbabwe. Maita basa mazvita. Honorable Minister. Ndinotenda zvikuru mbato wechigaro regai nditende Honorable Tobayiwa nemubvunzo wavabvunza zvikuru. Ndoda kuti nditende zvikuru nemubvunzo wamasimudzira unonangana zvikuru nekuti isusu wonguwo watombosimudzirwa. Ndoda kundikumbira regero kuna Honorable zvakare Honorable Chuma vanga vausimudzira nyaya yavataura vachiti data sovereignty kureva kuti kuchengetedza data redu muno munyika zvinova izvo zvamasimudzira zvakare. Ndoda kutendai nyaya iyoyo nyaya yakakosha zvikuru. Zveshuwa donzo rina president wedu takanangana nekuti tive tichigadzira tinoti isusu smart solutions kana kuti solutions anenge ari localized kana kuti matoti local solutions anenge ari smart. Mukada kutarira donzo ravainaro president kupfurikidza neurongwa hwedu hweinnovation tine zvirongwa zvakasiyana siyana zvatiri kuva tichiita zvinosanganisira izvo ma-innovation hackathons ma-innovations ideathons akasiyana siyana anova iwo atinopa mukana kune vana vedu vemuno muZimbabwe kuti vave ivo vachiva vachifunga mafungiro avangaita kana kuinnovate as much as they can innovate sezvinotaura napresident wedu kuti dream as much as you can dream. All we are there is for us to support you. So ndoda kuti nditende kuti urongwa hwohwo tiri kuhuita kupfurikidza neMinistry of Higher and Tertiary Education pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education. Iye zvino takanangana nebepa nyuwani rakarolonchwa napresident wedu yatoti blueprint rakalonchwa napresident wedu rinonzi National AI Strategy. Ipapo panotori nourongwa hwakasiyana siyana hwatichange tichiita.
National AI strategy pedu tine chirongwa isu chatinoti AI Grand Challenge. So ipapo tichapa mukana kune vana vedu kuti vakwanise kuva vachiitawo mastartup avo, maprototypes avo, tovapawo mari nezvikwanisiro zvinoita kuti kana vachinge vaita izvi vanokwanisa kuva ivo vachikwanisa kuzobetseredzawo towards national development. Ine ndoda kuti nditaure zvakare nyaya yamataura kuti isusu urongwa hwatiri kuita munzvimbo dzese idzidzi isusu hatina kumbobvira tarambidza kuti vanhu vanenge vari muno kana mune pfungwa dzaminadzo dzinoita kuti tirambe tichiita kuti masaisai aende kune vanhu uye akaderera, hatirambi kuti tidaro. Sehurumende hatina patakamboramba munhu anouya nangwe kambani kauya ichinge ichibva muno muZimbabwe sezvamanga muchitaura. Ende isusu chidonzvo ratinaro nderekuti tinoda kuti tive tichigadzira urongwa hwekuti tinova tichikwanisawo kuita kuti zvese zvatinoronga zvinonge zvichibva muno munyika. Mukada kutarira ndichidzokorodza zvakare paAI strategy pedu takataura isusu kuti hatidi isusu kungova vanhu vanongonotora zvinhu asi ngativewo vanhu vanogadzirawo, meaning kuti nechirungu tinenge chiti we don't want just to be consumers but we want also to be producers. So urongwa hweindustrialization takabatana pamwe chete neMinistry of Industry tine urongwa hwatiri kuramba tifambidzana nawo kuti tipromote vana vemuno muZimbabwe kuti varambe vachiita izvozvo. Asi nyaya zvakare kuti vana vemuno muZimbabwe vauya nemakambani hwangu chiripo ndechekuti kugara nakaona dzevamwe. Ende isusu tine donzvo ratinaro senyika rekuti we are friends to all and enemies to none. So naizvozvo hatingarambidzi macompanies anenge auyawo ane ruzivo rwavainaro runotibetseredza senyika kuti tiende mberi. Ivavo tinovatora zvakare tovachitoravo vekuno vana ivavo voitawo kuva kudzidza zvavanodzidza zvoita skills transfer inotiita kuti tive tichienda mberi. Nyaya yedu yaICT adoption inotoda kuva tiri dynamic ende tikwanise kuimbresa vamwe vakawanda. So naizvozvo ndinoda kuti nditende kuti ticharamba chikwenenzvera kuti patinozosvikawo 2030 hakuna macompanies akawanda anenge ari ekunze asi ari emuno anenge achigadzira nyaya dzedhata takanangana nevision 2030. Ndinotenda. Tinotenda. New question, Honorable S. Ndebele. Ngiyabonga mgcinisihlalo. Umbuzo wami ngizawuqondisa ku-Minister of Agriculture obona ngezokulima. Ngithi ngibuze ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi izifuyo ikakhulu inkomo sibone inyanga ezedluleyo zibanja imikhuhlane enjenge-lambskin. Beyithi ngiza ukuthi uhulumende ngabe lohlelo bani lokuthi imithi ephathelene lokwelapha izifuyo isondele ebantwini kakhulu emaphandleni ngoba bekubhodwabhodwa lemadolobheni imithi leyi eyiyo okuthiwa iyelapha kumbe ngithi eyokuvikela ingatholakali. So ngibuza ukuthi imizamo bani ekhona ukuthi imithi le isondele eduze kwabantu. Ngiyabonga. Mazvita, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Unfortunately, I missed the first part of that translation. If the Honorable Member may be kind enough to repeat for the sake of me understanding the context and the question. Thank you, Madam Speaker. Honorable Ndebele. Ngiyabonga Madam Speaker. Umbuzo wami usithi umnyaka lo sinanzelele ukuthi ekuqaleni ezinyangeni lezezedluleyo kube lemikhuhlane eminingi ebambe izifuyo. Yikho ke ngibuza ukuthi ngase ngibalisa ukuthi ikakhulu umkhuhlane onjenge-lambskin. Umbuzo wami kuyikuthi mizamo bani ekhona ukuthi imithi yokwelapha imikhuhlane kumbe yokuvikela imikhuhlane isondele ebantwini ikakhulu emaphandleni ngoba ngesikhathi imikhuhlane le ikhona ibingatholakali ngitho lesemadolobheni obese kusiba nzima
ukuthi abantu belaphe izifuyo zabo nokuthi bazivikele. So uhulumende ulemizamo bani ukuthi imithi le itholakale njalo itholakale eduze kwabantu. Ngiyabonga. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I thank the Honorable Member for a very relevant question. Indeed, because of the heavy rains that we received since the onset of the rain season and continuing into February when we had that mid-season dry spell, our livestock were exposed to an elevated risk of diseases, because most of the diseases are transmitted by ticks, and in a favorable weather environment where rainfall is abundant, where the tick population is naturally high, the tick pressure is high, so the disease pressure is high, so the medications may run out intermittently in certain areas. But it is our hope that if that information is passed on to the local area agricultural business advisory officer, formerly Agritex extension worker, and also to the livestock advisory officer, then we should be able to surmount. While I have the floor, Madam Speaker, just to highlight that, because again of the very wet season that we have had, we are continuing to see cases of 3 major diseases of livestock. First is foot and mouth disease, whose outbreaks are ravaging all the districts of Matabeleland South, and 5 out of 5 districts, Matabeleland North, many districts in Mashonaland East, including Marondera, the West affected, but also we are seeing January disease in April, in June, in August, so it's no longer January disease. It is now an all year round disease for which vigilance is required. We are also seeing elevated levels of lumpy skin. The highest number of cases are actually reported in Mashingo. For some strange reason, although Matabeleland North, Matabeleland South is a lower incidence of lumpy skin, the deaths from lumpy skin are higher in Matabeleland South compared to Mashingo, and I have asked the team on Monday when I meet with them to try and investigate so that we can provide the relevant answers. I hope that we'll be able to work with the manufacturers, as we are beginning to do now, local manufacturers of these vaccines, to be able to ensure that they are adequately stocked. We are also looking at mechanisms of ensuring that the cattle dipping regime retains where it ought to be. We have 4,211 dip tanks in the country, and the responsibility to ensure that a acaricide or dipping chemical is availed lies with both the cattle owner and government. As cattle owners, because farming has become a business and cattle are a good business, especially in the southern provinces, it is important for us to contribute the $2 that is required per beast per year. What I have seen in some of the provinces is that because they do not herd cattle, the cattle that are presented to the dip tanks once a week are lower and lower. In some of the provinces, as low as 38% of the total cattle population. So I urge every one of us to urge cattle owners to present cattle for dipping so that we can prevent these very rampant diseases. Government has now availed the resources to the 3 major companies that supply acaricide, that is dipping chemicals, and we are beginning to distribute these throughout the country. We also have received additional resources from Treasury to rehabilitate dip tanks, and that rehabilitation will be in 2 parts. First, it is the acquisition of materials that government is going to pay for, and the locals within the area are going to provide their labor to ensure that this collective effort is carried out, and so that going into the next rain season, we are better prepared. First, constructing dip tanks, ensuring that we dip
And in the event that our cattle have missed dipping and unfortunately have been attacked by any of these ticks and develop these diseases, acaricide must be available, affordable, and that is what we are working towards. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, this side. Supplementary, Supplementary Honorable is Sagandira. Sagandiwa. Tinotenda mubati wechigaro tichitendazve nemhinduro yapiwa naminista. Mubvunzo wangu wekuwedzera ndewekuti tiri kuona dambudziko kumadip tank kuti panoenda kunotiva mombe kudhibha zuva iroro padzinodzoka zvikwekwe zvinenge zviripo. Urongwa hupi kune hurumende kana kune bandiko renyu kuti vachengetedze mushonga unenge waiswa mudhibha, kana kuti varege kutora mushonga vachiisa kumarket kutengesa? Hurongwa hupi hwamuinaho kuti kana dhibha rakuiswawo rikwanise kuuraya zvikwekwe pamazuva iwayo mazvita? Zvino Minister vakanogarirudza kudhibha kuti mushonga usabiwa. Honorable Minister. Tenda chose mubati wechigaro ndichitenda mumiririri uyu nekutizivisa kuti kunzvimbo kune mamwe madhibha kune zvingangova zvinoitika zvatisingatarisiri. Tinenge tichiti kana dhibha rainda rinofanira kuti ritsvetwe nemwero wakafanira nemvura yakafanira, kuti kana panodhibha mombe zvikwekwe zvinge zvinova namadari zvidonhe. Zvinokwanisikawo kuti tinofanira kuziva dhibha iri nokuda kuti kune chimwe chataakuona chinonzi acaricide resistance. Ndosaka mishonga iyi tichiitenderedza kuti tikamboshandisa pamwe delta methrin apa, tikandoshandisa mumwe wakadai uko amitraz uko tichidero. Saka zvinokwanisika kuti pamwe zvingangova zvinhu zvezviviri zvokuti hongu pane unhubu hwokuti dhibha rabiwa kana ranoshandiswa zvakanaka, kana kuti patoita kuti dhibha iroro mushonga wangu achingoramba uchishandiswa. Saka zvinopava kutivira kwemadare aya kuti haachadonhi. Saka ndandichikumbirisa chose mubati wechigaro kuti mumiririri uyu dai atipawo nzvimbo iyi taongorora takwanisa kuvabatsira. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Yes, Honorable Makobe. Mazvita mubati wechigaro. Ndinotenda nemhinduro yapiwa negurukota rezvokurima. Mubvunzo wakambopinda mudariro muimba inoi ukazosara tine nyota yezvimwe zvanga zvichida kuti zvijeke. Pane pazvirwere zvataurwa nemunhu atanga kubvunza mubvunzo zvinosanganisira chiwo chiya chemunandira charamba chatekeshera zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Mubvunzo wangu wanga uri wokuti ko ministry ine urongwa hupi pakubatana nemauniversities kuti vaite research yokuti vabude nomushonga unokwanisa kudzivirira kana kuti vaccine. Zvakare minister vakambotaura kuti madoses avanowana mashoma anonge achiwedzera nekufamba kwenguva. Handizivi, ndaifunga kuti vanongotaurira nemushonga uya unopiwa vanhu nehurumende pachena. Ko hapana here urongwa hwokuti varimi vaya macommercial farmer vanogona kuzvitengerawo madoses avo vakwanisewo kutenga mushonga wokudzivirira zvipfuyo zvavo, zvikuru sei January disease, nekuti madoses iwawo kuna Uganda anenge achinzi anowanikwa. Toda kuti muZimbabwe tikwanise kunotenga sezvamatengera ndinongoita madoses imwe mishonga ina lambskin. Tatenda. Thank you, Honorable Minister. Semubati wechigaro ndashamisika ndotenda mumiririri uyu nemubvunzo wabvunza. Ndashamisika kuti vanoita sokuti varambidzwa kunotenga mushonga kudzivirira mombe dzavo nehurumende.
tinotoda chose tiri kufamba izvino tichitaura kuti kurima rava business. Ndosaka tati vanga vachimboita zviya zvokufamba vachidzidzisa varimi kurima vakunzi ma-agricultural business advisory officers kureva kuti rava business. Saka murimi ane mari yake ngaamhanya anotenga mushonga asamirira hurumende. Kune mushonga we-January disease, kune mushonga we-foot and mouth, lambi skin, Newcastle, rabies nezvimwe zvakadero. Saka tinotokurudzira chose kuti mubetsere. Ndosaka hurumende ichitarisa ruzhinji nzvimbo dziri kumaruwa, nzvimbo dziri kwakagariswa vanhu patsva, tichitarisa vanhu vakaenda kumapurazi makuru kuti vakainda vachiti vane mari uye kurima ibhizinesi. Saka tichitarisira kuti ivo vatenge mishonga vagadzire madhibha avo pamapurazi. Chechipiri ndochazobvunzwa kuti hatikwanisi kubatana here nevefundo dzepamusoro kuti tikwanise kuongorora kuti tiwane kudzivirira ng'ombe. Aiwa, takatopedza zvose izvo. Sebazi reveterinary services takateta urongwa tikaita tsvagurudzo tikagadzira mushonga unonzi Bolvac. Bolvac ijekiseni ivaccine inodzivirira January disease. Tikaenda nayo zvino vakwanisa kugadzira 40,000 madoses. Zvinoreva kuti pamakore matatu apfuura tinoenda kunzvimbo dziya dzinonyanyisa kuvarika January disease tichibaya. Chatamirira ezvino kuti mukwanise kutenga jekiseni iri pakaunda muno muZimbabwe. Ibazi riya rinonzi Medicines Control Authority of Zimbabwe kuti vachitipa chitamba chokuti tikwanise kuti mushonga uyu uwanikwe kwese kwese. Ndinovimba kuti nenguva inotevera pfupi tinokwanisa kunge tasvika ipapo. Asi takamirira ngativange, ngatimhanye tinotenga mishonga inodikwa kuti tirapise ng'ombe dzedu nokuti kurima rava business. Natenda chaizvo. Thank you. New question, Honorable Kashambe. Maita basa mbato wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda ku Minister of Local Government. Kana vasipo Leader of Government Business. Urongwa hupi watinawo kana toti policy ipi yehurumende inoshanda pakumuva nekugadza vanhu kubva mune imwe province kuenda kune imwe province. Thank you very much. For residential purposes. Acting Leader of Government Business. Chose mubati wechigaro handina kunyatsonzwisisa mubvunzo uyu kuti vari kuti government policy on people movement from one province to the next pachirungu kuti urongwa hupi hune hurumende kana vanhu vachifamba kubva mune imwe province kuenda mune imwe province. Handina vangangodzokorora mubvunzo uyu ndinyatsobata kuti panomwonya pacho ndepapi. Ndatenda chaizvo. Honorable Kashambe, can you please rephrase? Ndinotenda. Ndiri kubvunza kuti ipolisi ipi yehurumende inoti kana vanhu vachibva mune imwe province vachida kunogara kune imwe province kuti vanoteedzera urongwa hupi kuti vagare zvisina kunetsana nevamwe. Acting Leader of Government Business. Pamwe ndinotenda chose mubati wechigaro ndichitenda mubvunzo mumiririri. Ndandichikumbira kuti dai vatsveta mubvunzo wavo muzvinyorwa kuti tigonyatsomuongorora chaizvo chaizvo, pamwe vachinyora kuti kubva kunzvimbo yakati kuenda sokunzvimbo yakati tigokwanisa kunyatsovabatsira. Ndatenda hangu mubati wechigaro. Order, Honorable Mangwa. Honorable Kashambe, can you please put your question in writing? New question, Honorable Mapiki.
Maita Basambato wechigaro. Mbunzo wangu waifana kuenda kuna Honorable Minister we local government. But zvakadaro ndakuisa kuna leader of the government business. Kuti urongwa hupi urikuitwa local authority kuti ibatsirane nezvikwata zvakaiswa nehurumende kuti zvirisane nekuparwa kwemhosva zvinokonzereswa nevanhu vanoputa zvinodhaka, nekuti vanhu vakawanda vari kuputa zvinodhaka nevanotengesa zvinodhaka vari kuzvitengesera mudzimba mumavanoti mabhesi. Saka ivo se-local government vane mutemo upi unorambidzwa kutengesa kwezvinodhaka kana zvisingadhakwe vanhu vachishandisa mudzimba? Wanga wane mutemo upi uri kuita kuti utibatsire, nekuti panosvika mapurisa vanenge vatoda search warrant yokuti vaende kunosecha pamba pavo, asi madrug lords ese nevamwe vanotengesa zvinodhaka vaisa mabhesi kana kuti zvitoro zvinotengesera mambanje kana guka mudzimba. Maita Basa. Acting Leader of Government Business. Tenda chose bato wechigaro ndichitenda mumiriro inomubvunzo wakanaka chaizvo. Hurumende yaona kuti vazhinji vakuda pavechidiki vamwe vakuda kuenda kunoita zvomutoriro, kubata zvinodhaka nezvimwe zvakadero, vakaumba inonzi interministerial committee kudare guru kucabinet rinotungamirirwa naMinister of Defense richiteedzerwa naMinister weHome Affairs. Vakaumba zvikwata zviri pasi pekomiti iyoyo, vamwe vanoona nezvokumiswa, nokuti takaona kuti ruzhinji zvimwe zvacho zvinodhaka zvaibva kuzhe kwenyika, kuti saka tozvigarira sei zvapinda kuno. Vamwe vakaona kuti kana zvapinda muno toteera sei tichinosunga kwavanenge vaunza ivavo vanoda kutengesa vari kugadzira mabhesi iwayo. Vamwe vakazota chikwata chokuti ko avo vatodzungaira kare nazvo vangarapwa sei, sezvemunogara muchiona pazvivhitivhiti mudzimai mukuru wenyika vanorembekedzwa Dr. Osilia Munyanangagwa vari kuita zviya zvatinoti rehabilitation, tichidero tichiita integration kuti vanhu vazodzokera kunzvimbo dzavo, vamwe vachitoenda kumatraining. Kana mangonzwa kuti pane bhesi, indai pamapurisa ari pedo, mutibetsere tigomhanya ikoko kuti bazi iroro rigokwanisa kuita zvokusunga. Nguva nenguva iyoyo komiti inouya nenhaurwa kudare guru ichitaura chaizvo kuti vainda kumabhesi kwakawanda vachinosunga, vachitombobudisa pazvivhitivhiti vachipisa mishonga iyi, incineration. Saka tinozvikurudzira kuti ngati ichi chirwere chawira nyika zvokubatwa nomutoriro, kubatwa nezvinodhaka, saka chinofanira kuti tese tiite maonera pamwe tigokwanisa kuzvikunda. Saka ndanga ndichikumbirisa kuti ngatipuwe nzvimbo idzodzo kuti pakati nepakati timhanye tibatsire vana vasaramba vachingoinda kumabhesi iwayo. Ndatenda. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapiki. Akutenda zvakakwana nokupindurwa kwandaitwa negurukota rakamira mabasa emuno muparliament. Mbunzo wangu uri kuti tino act here unofanira kushandiswa nelocal authority yokuti munhu anotengesa zvinodhaka pamba pake asati apraya inonzi change of use, sati ambomira mapurisa anoti anotaurirwa mapurisa. Iyo local authority pachezvayo ine mutemo here wokuti munhu anotengesa zvinodhaka kana grocery pamba yakaiswa kuti pagare vanhu ozenge pakutengeswa zvinodhaka, sati ambomira mapurisa. Pane mutemo here unorambidza wokuti vanogona kupa mafaindi kune vanhu vane dzimba dzavo vanotengesa zvinodhaka. Acting Leader of Government Business. Ndatenda. Kune mitemo yakawanda yehurumende inoti kana uchida kutengesa wawa, uchida kutengesa Coca-Cola unofanira kuenda
kulocal authority unopiwa munzvimbo kana uchida kutengesa doro kune liquor licensing board. Kana izvozvo zvisipo zvinonzi ngazvinamirwe zvichionekwa zviri panzvimbo inoonekwa kunzvimbo inotengesera iwayo. Saka izvozvo zviripo kare. Kana zvisina kuitika izvozvo kutyora mutemo, saka mapurisa ndo paanofanira kupindira kwete kuinda kulocal government. Ngatichitora hangu mukana uno kuti ezvino kuno mutemo weDrug and Substance Abuse Suppression Act unova uchauya kuno kudare uchatibatsira kuti titarise izvi kubva kunopinda madrugs paanotengeserwa vanenge vachitwa rehabilitation kana kuti vanatsurudzo vanenge vakambozungaira nomutoriro. Zvese izvo zvichauya, asi kune imwe mitemo iripo kare kuti utengese doro racho iroro mhando iyoyo inofanira kuva mhando inobvumirwa. Saka mitemo iriko. Saka kandosandati kana taziva kuti kune zvakadero ngatimbomhanya pamapurisa anokwanisa kutibatsira kuti mitemo iripo kungosunga vanhu vakadai. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Supplementary, Honorable Tobayo. At the back. Ndinotenda mubato wechigaro, ndigotenda zvekare gurukota nemhinduro yapo. Asi mubvunzo wangu wekuwedzera uri kuti wangu mati tinokwanisa kuenda kunomhangara kumapurisa kuti vasunge vanhu vari kutengesa kana kutora zvinodhaka zvacho. Ndeupi mutemo uripo hurumende wekuti mapurisa acho vatinenge tanomhangara akatadza basa ravo vakwanisewo kubatwa, nokuti mabhesi kutaura kuno kwatinoita munharaunda dzatinogara awanda kudarika vanhu. Tinotenda. Acting Leader of Government Business. Ndotenda mubati wechigaro, ndichitenda mumiriri uyu. Hanzi unoda kuzotarisa unosunga wacho. Zvino hurumende nokuda kwokuti mose makataura mukati ndozvomunoda hurumende inoteerera ikateerera, kwava neIndependence Complaints Commission inoti kana kwaitwa zvakadero musina kugutsikana nezvavaitwa nevanhu vomutemo vanochengetedza mutemo, munokwanisa kuinda ikoko. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Honorable Tobayo. Maita basa mubato wechigaro. Ndoda kungotenda nemhinduro yapuwa naMinista vachitsedekudza kutaura kuti kune komiti yakaiswa yehurumende inoona nezvezvinodhaka. Mubvunzo wokupamhidzira woti urongwa hupi hune hurumende wokuona kuti komiti idzi dzadzika kusvika pasi, nokuti pari kuitika hondo dzese idzi pasi. Kumusoro kune komiti hakusiko kuri kuita mhirizhonga dzese idzi dzemadrugs. Kumusha kwatiri kubva sezvataurwa naHonorable kuti mabhesi awanda inyaya yehuore kuti mapurisa ari kudhiziwa, ndo vakutoita mari nekuda kwemabhesi aya. Saka urongwa hupi hune hurumende hwekuti makomiti aya adzike kuzasi apinde mumakommunities mune vanhu macho muri kuitika zvemadrugs, nokuti vazhinji vachona kwamuri kuti tinoripota kwacho vazhinji havatori no flow yekuziva tinoripota uchisvika kupi. Asi kana makomitees ari pasi munharaunda mune maleaders emunharaunda zvinogona kutibatsira. Maita basi. Acting Leader of Government Business. Tenda mubati wechigaro, ndichitenda mumiriri uyu. Komiti kubva makomiti ese achiumbwa, ndichitenda vabvunza mubvunzo, hakuna komiti yandakamboona ine vanhu vakawanda zvakadai. Ina makurukota ehurumende, ina mabhishopi, ine n'anga, ina masabhuku, ina madzimambo. Handisati ndamboona Zimbabwe yose ichiungana zvakadai. Pa-province kuna Minister of State, ku-district kuna DDC. Saka kana pane pamwe pasarira, ngatibatsirane tichishandisa izvo zvirongwa zvakadai mapazi waya anotaurwa. Haisi kumusoro chete, iri munyika yose. Asi ngatishandire pamwe kuti titi kana patangoziva kuti bhesi ndichakumbira ndinofunga pane nhamba yeDrug and Substance Abuse inobuda pazvivhitivhiti, inobuda panews dzoga dzoga, pane mamwe maredhiyo anonzi Drug and Substance Abuse toll free line.
vachidero kana paTV ngatishandise izvozvo kuti titi mushandira pamwe tikunde dambudziko rawira nyika. Tikashandira pamwe tinokunda. Ndatenda chaizvo. New question, supplementary questions akwana. New question, Honorable Chikumbu. Ndotenda mbato wechigaro. Nemukana wandawana kunge ndichibvunza mubvunzo. Mubvunzo wangu uri kuenda kugurukota rinomiririra zvematunhu. Ndichida kubvunza kuti urongwa hupi une hurumende kuti igadzirise dambudziko remasuweji anetsa munharaunda. From Kariba to Budiriro tanetsekana nemasuweji ari kungoyerera pose pose. Saka ndoda kubvunza tine urongwa here hwehurumende hwekuti masuweji aya anga achigadzirwa vanhu vakwanise kugara pakachena. Ndatenda mbato wechigaro. Acting leader of government business. Ndinotenda zvikuru mbato wechigaro. Ndichitenda zvikuru mubvunzo uyu. Ndinoda kutanga nokutenda kuti maona kuti kune dambudziko revamiririri vakaiswa makanzo. Ndo pane uori. Ndinoda kuita kurudziro yokuti kutinozoinda kusarudzo tisarudze vanhu vanokwanisa kuchiitira basa. Nokuda kwokuti local authorities ndo vane basa rokuita inonzi pachirungu service delivery. Mvura, kugadzira masewa, kunonga marara. Zvino hurumende yababa Mnangagwa ndiyo yatopindira takutoita pomona. Nokuda kuti kanzuro yacho yakoniwa takutote matraki akutobva ikoko kunotsvaga marara, asi ava vari kuchaja marara. Saka patinoinda murwendo runotevera tizive wokutsvaga kuti vatiitire basa. Ndatenda chaizvo. Supplementary. Supplementary, Honorable Chikumbu. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, let me start by expressing my disappointment with the way the minister responded to this question. It's allowed. It's allowed. Honorable Chikumbu, can you stick to your question? Okay. Okay, thank you, Madam Speaker. But the point that I'm making here, Madam Speaker, is that we are facing this problem where we are coming from as the most or the poorest people in this country. The minister has got comfort to say what he said, to apportion the blame. Because while these kids can jump over Celera, jump over yogurt. Order. Honorable Chikumbu, can you please give your supplementary question? If you don't have a question, you can give other honorable members who have something to ask. No, but I want to be very genuine to you. I'm not happy with the way the question has been responded to. I've not allowed you to comment on what the minister is saying. Okay, you said you have got a supplementary question, and can you please give your supplementary question? Okay, thank you, Madam. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. So now my question is, we have seen... Order. What's your point of order, Honorable Manandra? Mazita mbatu wechigaro ndaifunga kuti honorable ari kutaura vaifanira kunyorera nekuti nyika ino yese haina masuweji. Patatobva kumamisha uko hakuna masuweji. Maita basa. Supplementary. Thank you. Honorable Chikumbu, you may finish. Okay, thank you, Madam Speaker. Okay, thank you, Madam Speaker. I think Honorable Manandra has got problems with wisdom. It's fine. Madam Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker. Order. What's your point of order, Honorable Malinganiso? Madam Speaker, I think you would be setting a wrong precedent if Honorable Chikumbu is allowed to continue without withdrawing mashoko anga achitaura panyaya ya minister. Honorable Malinganiso, I told Honorable Chikumbu not to comment on what the minister had said, and
and I think it's topped. Honorable Machikubu, Madam Speaker, okay, my supplementary. Yes, Madam Speaker, Honorable Gumbo actually insulted Honorable Manandla. He said he has a problem of wisdom. Do we do that to other honorable members? We need to be honorable. We don't have to allow people to display their madness here. Order, Honorable Chikumbu, may you please withdraw what you say to Honorable Manager. You cannot say that to another honorable member. That's unparliamentary language. No, I didn't say he has got no wisdom. I say he has got problem with wisdom that I am giving here. I'm not saying he's got no wisdom. No, the moment you say, I'm saying no, the moment you say he's got a problem with wisdom, you're actually referring to him. No, I'm saying wisdom that I'm giving. Honorable Chikumbu, if you want to proceed, can you withdraw your statement? No, but can we set the record straight? I didn't say he's got a problem. He doesn't have wisdom. Honorable Chikumbu. Okay, it's fine. Let me withdraw, Madam Speaker. Honorable Mananda has got a lot of wisdom. No, you're not being sarcastic. No, I'm not being sarcastic, Madam. You cannot withdraw and say he's got a lot of wisdom. I withdraw properly. So he doesn't have wisdom. I withdraw, Madam Speaker. Thank you. I withdraw. My supplementary question, Madam Speaker, is, we have seen the government making some interventions. We have examples of the government, the local government partnering with Geo Pomona. We have got instances where the government has taken over, road rehabilitation to make sure that they fix these problems. So my question to the ministry is, what kind of interventions do they have to make sure that they also offer, solutions to this problem that is now prevalent in most of our urban cities? Thank you, Madam Speaker. Acting Leader of Government Business. Thank you, Madam Speaker. The primary responsibility for ensuring efficient service delivery to residents lies with the local authority. In exceptional circumstances, central government has had to step in, such as the cases that I have raised, inclusive of roads, water reticulation, and much more. More recently, Madam Speaker, ma'am, the government has adopted what we call a dam is an economy philosophy. And this will be in display as we do Lake Gwai Shangani, conveyance water to Bulawayo, do treatment works, and then also ensure that because 80% of the water that comes in comes out as waste, that whole system is catered for, and the government will start with Bulawayo. We are also seized with plans for Harare, to a limited extent the eastern side, where Kunji Dam pipeline is coming through, and where we intend to put treatment works for water at Ishkurubi, and also treatment works here to supply the new parliament and the new city. We intend, as part of that infrastructure 6.0 model, to also do an end-to-end, because we have noted that just that reliance on putting in bulk water without assisting with the reticulation will be problematic. But members, Madam Speaker, ma'am, who recall that more recently government brokered a deal between the city of Harare and a private company to start repairing the water treatment conveyancing system. And we have seen prepaid meters being put as part of a revenue model where they can recoup their investment. So government is doing a lot, but certainly we also want the local authorities themselves to do a lot, so that together we can provide a better service to the citizens. Thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Mapiki. Maita basa mbatu chigaro
Ndoda kutenda minister nokupindura kwawaita. Mubvunzo wangu wokuwedzera ndokuti minister zvesho wataura kuti pakusarudzwa ndo pane nyaya. Asi ndiri mugari womuHarare ndangoti takapemberera kuti ranoradzobata amai. Saka hapana here mamwe matanho kuti waise imwe komiti inomaneja maaffairs evanhu vari kutadza basa kudai, nokuti kuti tisvike 2030 tino vanhu vakadai bato yechigaro zvino zvinogona kurwadza vanhu vari pasi. Hapana here komiti inogona kungoita yekumaneja maaffairs avo ombosendekwa zvavo, nokuti takapemberera kuti ranoradzobata amai. Maita basa. Acting Leader of Government Business. Ndinotenda bato wechigaro, ndichitenda miririra vamapiki nepfungwa dzavo dzavadzamisa chaizvo kuti zvino kana tagadzira zvinhu sezvizvi tigopazve vakambokoniwa kuzvibata. Tadini tatsvaga vamwe vatsva vanokwanisa kuchiramba vachibata zvivakwa zviripo izvi. Ndichangosvitsawo kugurukota rinoona nezvematunhu kuti vazeye nyaya iyi. Ndatenda chaizvo. Mazvita mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wekuwedzeredza kuna Honorable Minister ndewekuti kuona kwangu kwekuti nyaya dzema local authorities dziri kuramba dzichinzi kana paine chaipa chinodzoka kune vakasarudzwa nowamakanzura nemameya. Muono wangu uri wokuti Madam Speaker, vanhu ava semuenzaniso wounonzi meya haana chinonzi executive authority. Pari kuita sekunge panowa panoti management kana kuti vakuru vanorana vaya vanonzi ndo mamaneja ndo vane kakutaura kakati. Madam Speaker, ndinotenda kuda kuti zvinzike kuti ndiende pane donzvo rangu. Donzvo rangu riri kuti Madam Speaker, makore akati pfuurei ndo pamuenzaniso kunana 2000-2003 kwanga kuine ma-executive mayor, Madam Speaker, anova aiti kana zvaipa kumakanzuru ndo aitariswa kuti apa pareshwa sei. Pari zvino zvinoita sekuti mamaneja ndo ane simba. Asi munzwiro wandaita ndanzwa minister vachipa kukablame kune vakasarudzwa makanzura nemameya. Urongwa hupi hune hurumende sezvo pari kuonekwa kuti ipapo pane makakatanwa kuti vakasarudzwa neava vakapuwa mabasa mukanzuru kuti vanozopuwa blame ndevakavhoterwa, asi ava vanonzi mamaneja varivo vane simba nekuti local authorities anofanira kuranwa nevakasarudzwa asi vasina simba rinonzi executive authority. Urongwa hupi hwavainawo kuti vape iwo ma-executive authority kumameya kuti vazokwanisa kuita basa ravo nemazvo vachiziva kuti tine simba rinonzi executive. Izvozvi they are just ceremonial. Mazvita. Acting Leader of Government Business. Ndotenda mubato wechigaro, ndichitenda miririri nemubvunzo wawapamidzira. Tichitarisa pachirungu vangangoti best management, best governance practice, ndiwo kuti avo vanenge vachishanda mukati vavati mamanager ndo vanenge vari vana mazvikokota venzvimbo dzakasiyana siyana. Ava vose vakasarudzwa vana mazvikokota vacho kubva kuna town clerk vanoripota, vanenge vachindisa zvinhu zvose kukanzuro. Kanzuro ndio inoti ichi toda kuti chiitwe chakati, wozoti munhu uya wakaita mazvikokota webasa riya ndiye woita. Asi zvinoreva kuti kanzuro ndio inoti tinoda kuti mari yakati iende kwakati, ndio inotevera zvekuti mari yakati yashandako here. Saka ikanzuro ndio inonge ichinzi iite basa iroro.
ivo vapa sokuti kana pakaita uyo mamanager atinoti maprofessionals ngatitsvagawo executive mayor. Tichangosvitsa kuna minister, asi ndarichaisvitsa ndichiti kana zvadero zvinoreva kuti makanzera amaprofessional maexecutive mayor taakutsvaga maqualification okuti vazive kuti tinofanira kuchisvika palevel yakati vagokwanisa kuziva kuti toita sei. Vamwe vanobvunza saka makanzuro mutemo wacho wakanyatsonyorwa wani basa ravo nebasa reavo vavanopinza basa kuti vaite basa ravo. Saka ndichasvitsa kuna minista kuti kune shoko rokuti dai tadzokera kuna na 2000 kwataitsvaga executive mayor nokuda kwokuti kuda makanzuro akwanikwa kusarudza vanhu vanovaitira basa vanogona. Saka ndichasvitsa kuna gurukota kuti kune shoko rauya, asi shoko iri ranga rauya richibva nenyaya yokuti takoniwa kutakura svina. Takoniwa kutakura svina. Saka zvaakufungidzirwa kuti svina iyoyo inoramba iriko kusvika tatsvaga vakaita sevavo. Saka ndichasvitsa mashoko ewaenda tena. Your question, Honorable Chinoda Kufa. Speaker, on a point of order, Madam Speaker. On a point of order, Madam Speaker. What's your point of order, Honorable Mangu? Madam Speaker, the Honorable Leader of Government Business, in the first breath, he acknowledges that devolution funds are not coming to councils. In the same breath, he then accuses those that have been given money of not sorting out the sewer problem. It's either insincerity, Madam Speaker, or amnesia. It is important that before we go to the next question, we clarify whether it's amnesia or it's double standards. I submit. Honorable Mangwa, Honorable Minister, vapindura zvavanga vabvunza vakazvipindura zvakanakisisa zvanzwikwa. So hapana need for any clarity. A new question, Honorable Chinoda Kufa. Maita basa mubati wechigaro. Mubvunzo wangu unoenda kugurukota anoona nezvemigwagwa. Ndingada kuziva kuti hurumende ine urongwa hupi maererano nenzira dzashata kumamisha kuti kaite sei. Ndakamuzwa minista vachitaura nenyaya yekuti pane mishonga wakawanika unosanganiswa negravel kuti dzigone kusimba zvakanyanya. Urongwa hupi hune hurumende kuti igone kusvika kumaprovince nekumadistricts? Attend. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Chinoda Kufa. Ichokwadi mwaka watiri kupfuura uyu takawana mvura yakati wandei zvinova izvo zvisingadyidzane kunyanya nemigwagwa yedu. Hongu tinenge tichifarira mvura asi tinoona kuti mvura zhinji nemigwagwa hazvina ukama. Ndichitenda zvakare kuti kumaruwa kwavataura tine bandiko rimwe chete rinofunga rinenge richingosimudzirwa sekutaura kwamanzwa naacting leader. Tine ma-road authorities zvakare anowanikwa kumaruwa, rural district councils, tine reader, tine department of roads zvakare anenge achiwanikwa achibata vari kumaruwa. Saka tinoona kuti migwagwa mizhinji inova matinogarawo mukumaruwa, mizhinji yacho iri pakati pema-rural district councils nereader. Asi hatisi kumirira chete kuti tinge tichiti ivavo vega vashande. Kwakamisikidzwa chirongwa chinonzi Emergency Road Rehabilitation Program 2 chinorakidza kuti tinoshanda pamwe chete tichibatsirana kuti tinge tichivandudza mugwagwa. Saka ndinotenda kuti tine urongwa nezinara sekutaura kwandiri kuita. Province yoga yoga ichange ine machinery inogadzira mugwagwa wekuti vanenge vakungodyidzana muprovince imomo vachitora kune kuchida kuendeswa tichivapa mafuta zvakare. Saka zvinoita kuti vasamirire kuti vanhu vange vachienda kumatenda nekuti equipment inenge ichibatsira mugwagwa kuti ivandudzwe inenge yava pedyo nawo. Saka ndinongovimba kuti ndo urongwa hwatinahwo
kutinge tichiita, asi vasimudza kuti tine mushonga watinoshandisa. Dambudziko pamushonga uyu watiri kutaura uyu kazhinji unenge uchibva kune dzimwe nyika. Toona zvakare kuti pane pakuda mari kunze kwedzimwe nyika, zvinova zvinozoita kuti tisaone kudzika kwemutengo, nekuti zvinongozoda kuti titsvage zvakare mari iyoyo kuti inge ichiwanikwa. Asi hatisi kumira kusenza nemayunivhesiti kuti tingawane sei nzira dzinoita kuti dzidzikise kugadzirwa kwemigwagwa yedu. Saka ichirongwa maringe neresearch and development yedu kuti tinge tichishanda pamwe chete kuti tione kuti tingaivandudze migwagwa yedu nenzira dzechizvino zvino dzinoita kuti mutengo unge wakaderera. Asi ndinoti research inoramba ichienderera mberi. Kana tinge tawana munoona tiramba tizivisa mhuri yeZimbabwe. Tinotenda. Order, in terms of standing order number 68, time for questions without notice has expired. Questions? Madam Speaker. Yes. I understand last week we had no questions without notice. If with the indulgence of the House we could extend by 20 minutes. Who seconds? Second, Madam Speaker. I second, Madam. Is there an objection? No objection agreed to, extending with 20 minutes. Supplementary. Supplementary, Honorable Munemo. Maita basa mbatu wechigaro. Ndinotenda neurongo watanzwa na minister vedu ve transport. Mubvunzo wangu wokuwedzera uripo pakungoti tino nzvimbo dzatinoziva dzakapiwa macontractors kuti vauye kuzoshanda mugwagwa ikoko. Vakasiya vatovhara mugwagwa iye vakagadzira vanoti madito. Kumadito kuye kwatoshata zvokuti hakuchapindika. Urongwa hwupi hwokuti tingakwanise kukurumidza kuti tibatsirike kunzvimbo dzakaita saidzodzo. Tinotenda. Honorable Minister. Tinotenda zvakare nemubvunzo wasumudzwa naHonorable Munemo wakakosha zvikuru. Ichokwadi munguva yekunaya dzimwe dzenguva migwagwa yedu inogona kunge isingashandike, asi ndinotenda kuti nekuenda kwaita mvura muchaona kuti madhito avangu achitaura nzvimbo zhinji dzakadaro takusimudzira kugadzira mugwagwa. Saka ndinotenda kuti kunenge kusiri kungomira kwebhoni, asi kunenge kuri kumira kwekuti dzimwe dzenguva pane pasingashandike kuchinaya. Asi ndinoti iko zvino muchaona mugwagwa mizhinji. Ndichibva ndabata mugwagwa unofunga uri kuvashungurudza vaona kuti vakadoma nezita unogona kuzonzi wadirect. Mugwagwa wakakosha unonzi Ndoda Hondo. Ndovavimbisa kuti akuuya tichizosimudzira zvakare ndomwe une dhitora rakavharwa. Ndinotenda mazvita. Supplementary. Supplementary, Honorable Nyabani. Minister nemhinduro yavapa yakajeka. Ndaida kuziva kuti vanourongwa hupi nemarodzi akapedzeserwa kuiswa gravel pane makore akawanda. Pari zvino rangosara dhaga rega rega. Vanourongwa hupi nemarodzi iyayo nokuti kana mvura yakunaya mota dzinowanikwa dzaakunyura dzaakutadza kubuda imomo. Ndatenda. Honorable Minister. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa mutungamiri wedare reParliament. Ndotenda vanoremekedzwa Honorable Nyabani. Ichokwadi tine migwagwa yedu yakakosha mizhinji inopinda kunyangwe nekumaruwa kwatinogara yatinoziva pachirungu inenge ichinzi ma-eighth roads. Zvichireva izvoti inenge yakufanira kuti ivandudzwe kunge tirambe tichidira ringave gravel. Ndinotenda kuti ipapo tikaisa musoro pamwe chete nofunga tikashanda nebandiko redu reministry zvisinei nekuti road authority ndeipi kuti tibatsirane kuti tinge tigadzira mugwagwa wayo kuti panozodzoka mvura tisawane chiramba chirasikirwa nemugwagwa wayo. Saka ndinotenda zvikuru ndichivimbisa dare rino zvakare ndichibva ndati dei kwavo ikoko muenzaniso vazongotya havo kutaura kuti tinana rushinga chimhanda vada kuti ipedziswe tiri kuuya kuzopedzisa. Ndinotenda. Supplementary. Yes, you may proceed. Yes, thank you, Honorable. My follow-up question to the Minister is on the contractors who are using existing roads as detours.
when they are constructing our main roads, they divert and use existing roads. Is there an obligation on their part that will say they will then maintain or go back and use them and make them good for us to continue using them? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Honorable Madam Speaker, ma'am, and also let me thank Honorable for that very pertinent question. Yes, wherever we identify, because if we have a detour, it means we are also incurring additional costs. But whenever we adopt to using the existing road, we make sure that soon after, whether it's a reconstruction or a reseal, we have to put it back to the status quo where that road was before we started the process of reconstruction. So I assure Honorable Member that wherever we use the existing road, we need to make sure that we rehabilitate it back to its original state. Thank you, Honorable Madam Speaker, ma'am. My question, Honorable P. Machangu. My supplementary questions are Honorable P. Machangu. Thank you, Madam Speaker, ma'am. My question is directed to the Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture. What measures has the ministry taken to support and fund grassroots sporting activities that can nurture talent and create opportunities to the young people? Honorable Minister. Thank you so much, Madam Speaker. Allow me to thank Honorable P. Machabu for that very important question. Government policy with regards to grassroots sport development is that we promote sports for everyone, regardless of where that person is guided by His Excellency that we should leave no one and no place behind. In that aspect, Honorable Madam Speaker, we do have programs that are tailor-made to make sure that we scout talent in rural areas and also in urban areas as well, as a way of promoting grassroots sport development. We work with national sporting federations in the country, and we have directed them as a ministry that they should have programs that are particularly focused on sport development at grassroots levels. We are looking at all the sport codes that are in the country. We also work with members of parliament who also have programs that are tailor-made to promote grassroots sport development, and we come in as a ministry to support them with our technical arm through the Sport and Recreation Commission. We also have programs as well that we have that we work with our sport officers who are at district levels and provincial levels, and they've been having programs that also support grassroots sport development. So government policy, Madam Speaker, ma'am, is to ensure that we promote sport for everyone in the country. Thank you. Supplementary. Thank you. Yes, supplementary, Honorable Matsvanika. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, my follow-up question refers to the support. Is there support is being given to other sporting disciplines, such as football? We've seen on many occasions when those grassroots teams are representing Zimbabwe on the international scale or in national competitions, they don't get support from the ministry. Does the ministry have any policy to support such a kind of disciplines so that they get enough funding to represent our good nation internationally? I thank you. Honorable Deputy Minister of Youth, of Sports. Thank you so much, Madam Speaker, ma'am. Allow me to thank Honorable Madziwanyika for that supplementary question. Madam Speaker, ma'am, in terms of government support, we leave no one and we leave no place behind. And as a ministry, we do have a policy of supporting all our national teams as they go to represent our country with pride, whether be it regional competitions or continental competitions or global competitions. There is no sport code that gets more from the ministry.
But what happens, the process is, any sporting discipline that wants to go out of the country to represent Zimbabwe at any tournament, they have to write to the Sports and Recreation Commission and ask for government support, that they need so much to go and represent the country. When they write to the Sports and Recreation Commission, the Sports and Recreation Commission then writes to the Ministry of Sports, Recreation, Arts and Culture, recommending for us to give government support. Only and until, when we receive those letters requesting for funding, that's when we then also write to the Ministry of Finance. And when resources are available, Madam Speaker, Ma'am, as government, our wish is to sponsor all the national teams. But sometimes, because of budgetary constraints and unavailability of resources at that particular time, we may not be able to fund all the sport codes, because every month there's something that is happening, but we strive to ensure that we balance all the sport codes. I submit, Madam Speaker, Ma'am. Supplementary, Honorable Bachila. Thank you so much, Madam Speaker. My supplementary question to the Minister is that there are times when, as she correctly said, that the support is in line with the limitations of resources. There are times when resources are limited, but Zimbabweans, because of their love for sport, will find their own resources, get to compete in various international platforms. When they come back to the country, they get charged for bringing in trophies into the country by tax authorities. Is there a means by which government or the Ministry of Sports could prevent such or join such Zimbabweans in celebrating their victories if they've gone to represent the country and managed to fundraise and raise our flag abroad? I thank you. Honorable Minister. Thank you so much, Madam Speaker. Allow me to also thank Honorable Bajila for that very important question. From the time that I've been appointed as the Deputy Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture, Madam Speaker, Ma'am, I've never heard of a scenario where a team has gone to represent the country and manages to get a trophy, and on their return, they are charged by Zimra. This is the first time that I'm hearing of that. I believe that when national teams are going out to represent their country, they are on national duty. And when they qualify or when they compete and are able to get a trophy, it's a moment of pride for the country, which we should all celebrate. And they should not be charged for that. But allow me, Madam Speaker, Ma'am, to kindly ask the Honorable Member of Parliament who have raised the question if he could possibly put in writing so that we could look into the issue if there are any sporting codes that have gone out of the country to represent Zimbabwe, and on their return they are charged some sort of amount for the trophies that they get. We may need to look into that, but government policy really doesn't speak about Zimra charging taxi or anything to them. Instead, we have policies that promote sport or that even promote the importation of sporting equipment duty-free. I submit. Honorable Bajila, you can put it in writing so that the Minister can inquire more with regards to your question. Supplementary. Yes, supplementary, Honorable. Honorable Gwangwawa. You may proceed. Yeah, mvunzo wangu wokuwedzera ndinoda kungonzwa kugurukota rezvemitambo kuti urongwa hupi hwavainawo tichienderana nemagrassroot avo vekumaruzevha panyaya dzemari dzinobhadhariswa nemasangano akaita sana Sports and Recreation emaacademies avanobhadhara gore rega rega. Tinozviziva kuti vamwe vane shungu dzokuti vaite maacademies nezvimwe asi mari yacho havakwanise kuiwana. Vanongoenzaniswa nemaacademies emudhorobha evamwe vanhu vane mari. Urongwa hupi hwavainawo kuti tirerutsire hama dzedu dziri kumaruzevha uko dziri kuda kusimudzira zvemitambo kuti vachazhwawo mari
dzinonzwisisikawo dzinobhadharika. Ndatenda. Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro, ndigotenda zvakare Honorable Gwangwani mubvunzo wavo wakanaka. Sport and Recreation Commission inoregulata masports ese ari muno muZimbabwe. Tine national associations akasiyana siyana. National associations aya kana muchinditendera ndichipa muenzaniso wekuti sekuti ZIFA ndiyo inotarira nhabvu yese inotambwa munyika, ingava iri yekuvakadzi kana kuti yekuvarume. Pasi peZIFA panoitawo zvakare maclubs anosiyana siyana nemamwe maacademies anosiyana siyana aripo pakusimudzira mutambo wakanangana nebhora renhabvu. Ivavo vane mari dzavanobhadhara kuZIFA dzinozobatsira sport development inenge ichida kuitwa. Mafigures acho handingamazivi zvangu nemusoro kuti kana iri academy namando yakadai inobhadhara mari, kana iri club inenge ichibhadhara mari, zvinhu zvatichaongorora kuti tuone kuti pangange paine here pari kubhadhariswa mari dzekuti vanenge vari kumaruwa kana kuti vari munzvimbo vanogona kukundikana kunge vachibhadhara. SRC hongu ine mari dzainobhadharisa dzinobatsiridza kuti tiite programs anenge akanangana nedevelopment yemasports kunzvimbo dzakasiyana siyana, uye mari iyoyoyo imari yatakaongorora tikaona iri mari iri palevel inogonekwa nemunhu wese whether uri kumaruwa kana kuti uri mumadhorobha. So ndanga ndichizokumbira kana kuri kunzi pane chinyunyuto chekuti kwakati mari dziri kuchajwa neSRC dzakakwira, tingangozoda kuzviongorora. Asi pari zvino patinoita maengagements edu nemastakeholders vari musport hatisati tawana chichemo chevanochema kuti mari dziri kuchajwa neSRC dzishoma, nekuti mari iyoyo imari yavo inozovabatsira nemaprograms avanenge vachida kuita. Ndatenda mubato wechigaro. New question, Honorable N. Glovu. Ngiyabonga mgcinisihlalo. Umbuzo wami ngizawuqondisa ku-Minister of Foreign Affairs xa engekho uza kuya kokhokhelela yona lendlu. Umbuzo wami uthi uhulumende ulohlelo bani ngabantwana bethu abahamba emazweni alezimbi ukuthi babaphendukise lapha ekhaya njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe? Ngiyabonga. Honorable Deputy Minister. Thank you, Madam Speaker. I'm kindly asking the Honorable Member to repeat. I was just trying to look for the channel. Thank you. You can put on channel 4. Honorable Glovu, can please come again? Ngiyabonga mama mgcinisihlalo. Umbuzo wami usekuthini senza kwenza kucaca ukuthi luhlelo bani olukahulumende oluzayenza ukuthi abantwana bethu abahamba emazweni alezimpi njengokuthi eRussia ukuthi bakwenze ukuthi baphenduke emakhaya njengokwamanye amazwe? Ngiyabonga. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker, for the question that has been posed to the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and I would firstly want to thank the Honorable Member for raising such a pertinent question. According to Section 35(2) of our Constitution, it clearly states that it is the obligation of the Ministry or the government of Zimbabwe to make sure that its citizens are safely catered for. Their rights also are important, especially on the dignity of citizens abroad. So far, the Ministry of Foreign Affairs and International Trade has managed to make arrangement to make sure that
their citizens that are abroad are safely taken back home. Thank you very much. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ma'am, this then brings me to another very sad situation that is happening in our neighboring country, which is South Africa. According to Chapter 12 of the African Charter on Human and People's Rights, anyone who is legally staying in a particular country deserves to be treated with dignity. Unfortunately, Madam Speaker, what is happening in on our neighbor is so bad, to the extent that even our Zimbabwean citizens who are in South Africa, who have got documentation such as passports and valid work permits, valid resident permits, are being chased away from South Africa. The level of harassment is reached unprecedented levels. What is government policy? What has the government of Zimbabwe done so far to reprimand this unprecedented situation, as other countries have already taken some diplomatic positions? I thank you. Minister. Thank you once again, Madam Speaker, and thanks to the honorable member who has posed again such a pertinent question. To begin with, allow me to state that Zimbabwe remains committed to safeguard its citizens that are living outside the country, and to rightfully quote in Section 12 of our Constitution, Zimbabwe believes in peaceful settlements of any form of dispute, and as we remain a friend to all and an enemy to none. In that regard, allow me to state that it is also our mandate as the Foreign Affairs Ministry to protect our nationals abroad, as clearly stipulated in Section 35(2) of our Constitution. And as rightfully said by the honorable member, the situation in South Africa is devastating. And the question is, what is the ministry doing to make sure that the citizens are well catered for? To begin with, Honorable Speaker, ma'am, our embassy in Pretoria, our consulates in Johannesburg and Cape Town are very alert, and we are encouraging our nationals to remain peaceful. In this to say that Zimbabwean government has condemned the xenophobic attacks that are happening in South Africa, especially on anti-immigrants protests that are targeting our nationals. And to also say the very least, Zimbabwe maintains a stance of active engagement through our diplomatic channels, engaging the South African government to make sure again that our citizens in South Africa are well taken care of. Zimbabwe government, honorable member, through you, Madam Speaker, ma'am, it has expressed heartfelt sympathies to the victims that have been affected by these circumstances, and I will once again reiterate that Zimbabwe remains committed to safeguard its citizens abroad. I thank you, Madam Speaker. Thank you. Extension time has expired. On a point of privilege. On a point of Madam Chair. On a point of privilege. What's a point of privilege, Okay. Honorable Matsanyika? Thank you, Madam Chair. I think that this subject is very important. If you can allow it with your indulgence, an additional 5 minutes, so that we exhaust it in the interest of our people. I thank you. Who seconds? Madam Speaker, 5 minutes, not more. Supplementary. No objection, agreed to. Supplementary. Honorable Nyabali. Mbati wechigaro. Tanzwa mhinduro yanodakadza kubva kuna minister, asi tingade kuzwa kuti pane hurongwa hupi hwekuti vanhu mune hurongwa here sehurumende hwekuti vanhu ivavo vatorwa vauye kuno, pane hurongwa hwekuti panokwanisa kuisa mabhazi kana kuita zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vakwanise kunge vachiuya kuno nezvinhu zvavakatenga ikoko,
zvigore kuzonze zvinoda kubhadharwa pazimura kana kuti zvichi pane urongwa huripo hwekuti vanhu ivavo vakwanise kutakurwa kuuya ikoko nokuti igwando ratasangana naro senyika. Ndatenda. Honorable Minister of Foreign Affairs. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Thank you, Honorable Nyabani, for raising a very important matter. As I have already highlighted in my previous statement, that our consular services in Johannesburg, Cape Town, and Pretoria are very much active to this situation. And our consular services are meant to make sure that they provide consular assistance, especially to our victims on issues of repatriation and making sure that their welfare is safeguarded. And since Honorable Madam Speaker, ma'am, it has shown that this issue is of paramount importance, I would just also want to conscientize with you that the matter has been declared as a national EOU. Okay. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Supplementary. Allow the minister to finish. She was too talking. Thank you, Madam Speaker, ma'am. I would also want to thank my honorable colleagues for helping me find adequate words to refer to the national interest. Thank you very much. As I was saying earlier, the matter has been considered a matter of national interest. The Ministry of Foreign Affairs and International Trade will provide a written statement to provide all the answers that the honorable members might have. I thank you, honorable members. Supplementary. The honorable minister says they're going to prepare a ministerial statement that is going to be presented before this August House. New question, Honorable Tindo. It was only in the interest of this issue. I think we can proceed with questions with notice. Oh, okay. Okay, thank you, Government Chief Whip. Honorable Doe will do next week. Thank you. We are now moving on to questions with notice. Allow me to defer question 1 to 3. Question number 4, Honorable Gumede. Question 4. Honorable Minister of Information, Publicity and Broadcasting. Thank you. Madam Speaker, and the question was on the policy on the justification for compelling motorbike owners to pay the Zimbabwe Broadcasting Corporation radio license fee. As ministry, because the question covers 2 questions anyway, the position is for the motorbikes, earth-moving machinery and tricycles and trailers, they are all exempted from paying radio license, Madam Speaker. According to radio license fee, is charged for motorbikes as they are treated as exempt vehicles within the system. The exemption is automatically applied during the licensing process and does not attract any payment or special application by the motorbike owner. This position has been in effect since the inception of the mandatory vehicle radio licensing framework implemented in July 2025. And as such, motorbike owners are not required to pay
ZBC radio license fee as a condition for licensing their motorbikes. Thank you. I make my submission. Question 5, Honorable Committee. Question 5. Honorable Minister of Information. I responded to the question because it's the same question. Question 6, Honorable Bonda. Question number 6. Honorable Minister of Information, Publicity and Broadcasting. My apologies, Madam Speaker, I don't have this one. Can be deferred. 7, Honorable Amauso. 7. Minister of Information, Communication Technology. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am. I was kindly asking if you could probably defer question 7 and 8, and I'll answer question 9. Allow me to defer question 7 and 8. Question 9, Honorable Mavudzi. Question number 9, Madam Speaker. Honorable Minister of ICT. Thank you very much, Honorable Madam Speaker, ma'am. Let me thank Honorable Mavudzi for that question. The government of Zimbabwe is steadfastly committed to the progressive realization of digital rights. We have taken significant tangible measures to align our national framework with the African Commission on Human and People's Rights Resolution 630, ACHPR Resolution 630, which mandates the development of guidelines to assist states in monitoring technology companies to maintain information integrity through independent fact-checking. Firstly, our Constitution enshrines these principles, guaranteeing freedom of expression under Section 61 and access to information under Section 62. To operationalize these rights, the government enacted the Cyber and Data Protection Act, Chapter 12.07, in 2022, which was developed with due regard for the Declaration of Rights and establishes a Data Protection Authority, which is POTRAS, to enforce this mandate. Moreover, our recently launched National AI Strategy has taken cognizance of the ethical use and adoption of AI, protecting our Ubuntu philosophy and natural culture. Regarding Resolution 630, specifically, which was adopted after our Act was promulgated, the Ministry is actively engaged in the ongoing regional and continental consultations led by ASHPR. We are also fully participating in the multi-stakeholder process to develop the required guidelines, ensuring they are contextually relevant. We are also working with local and international partners to identify and address any gaps in our legislation and ensure that it fully respects the digital freedom of expression and access to information in line with the African Charter. Finally, as a country, the recent ratification of additional protocols to the African Charter and Human Rights and People Rights demonstrates our unwavering commitment to embedding human rights standards across all sectors. Thank you. Thank you. Allow me to defer questions 10 to 21. Question number 22, Honorable Bonda. Question number 22. Honorable Minister of Youth, Empowerment and Vocational Training.
Thank you, Madam Speaker. The question by Honorable Wanda is to ask the Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training to update the House on developmental projects currently being implemented for youths in Hwange District. Hwange District, Honorable Speaker, ma'am, has 46,954 youths according to the census report of 2022. I will provide a summary of some of the youth projects being implemented in Hwange District. The majority of the projects in Hwange have come through extensive collaboration networks, especially with developmental partners. Firstly, the ministry has engaged 600 youths in cultivating and growing layers and indigenous chickens and broiler production in collaboration with the Ministry of Lands, Agriculture, Fishery, Water and Rural Development, as well as CAMFED. These meetings and projects were held in areas in Hwange District, Victoria Falls, Chidobe Ward, Silewu Ward, Matetsi Ward, Dete Ward, and Makwarandara Ward. As the projects are taking place, the ministry is currently working on market linkages to help youth find ready-made markets such as hotels in Victoria Falls. However, they still need to mobilize more youths in the area to take up these projects in order to satisfy the demand for the products, including eggs, indigenous chickens, and broilers. Further, in poultry and goats, the ministry, in partnership with World Vision, has implemented the Impact Plus projects and assisted young youth in the following wards with funding: Jambezi Ward 2 groups, Nemananga Ward 1 group, Silewu Ward 1 group, Lupote Ward 1 group. These groups are doing poultry and goat projects with funding from the World Vision in collaboration with the Ministry of Youth Empowerment, Development and Vocational Training. And funding was given in the form of feeds, chickens, where each group that was selected was given 300 chickens. Youth in Jambezi Ward were given 30 goats from World Vision. 72 youths were engaged in horticultural projects and individuals as well. Youth in Hwange have individual group and agricultural projects targeting markets in Victoria Falls and Hwange Urban. The following individuals, including Peter Maji, Lubanwe Areas, Matetsi Ward, currently is conducting these projects with ministry officials assisting in finding markets and is now supplying Victoria Falls with vegetables. As well as other notable youths include Archwood Chuma across the Dete area and Lupote Ward. Arnold Msonza are also some of the successful youths that have been noted. These youths were encouraged by ministry officials to engage in internal savings and lending schemes through this initiative and have managed to contribute funds to drill boreholes, which they are now utilizing for horticultural production. Further, 700 youths have been mobilized in village business units in conjunction with the Ministry of Lands and Rural Development. The ministry mobilized youth in the following villages to become part of these projects: Lukosi Irrigation, Ndimakule VB Ward 6, Tontola VB Ward 12, Jabula Ward 4, Kabata Kasese Ward 10, Nabushome Ward 17, Saluwindi Ward. And there are 93 business units in Hwange with 25% having youth membership. Further, 300 youths were identified by the ministry and given opportunities in brick molding and brick molding business. Youth in Hwange are now into brick molding, where they use coal ash to mold brick. Most of these bricks are produced by youths in the district, hence it was a critical source of revenue for these youths. Notably, Alan Sibanda, a youth from Hwange Central, who was successful in this business, was given opportunity at the National Youth Symposium last year in 2025 and exhibited before His Excellency the President. 50 youths were engaged in piggery through the Bualo Matelekilo Trust, BMT, and the piggery project in Lukosi. Upon completion, BMT left. However, the ministry continued the project and continued to mobilize youth to take up the project and train them on financial literacy, project management, and in that regard, youth in Jambezi Ward
Matetsi Ward, Lukosi Ward joined in and started their piggery projects with continuous guidance from the ministry and the liaison from extension officers from the Ministry of Lands. 600 youths were also mobilized in construction business and were trained in building through different training for enterprise and quality informal apprenticeship in partnership with Silvera House, Zimbabwe Youth Fellowship, World Vision, and Amalima Loco. Most of these youths are now utilizing these skills for income generation. In agriculture, 15 youths were mobilized and engaged through former councillor for Matetsi, Mr. Mzamba, to train youth in agriculture. These were from Matetsi, Chidobe, and Simangani Ward, and they are now producing honey. 100 youths were mobilized and recruited into cattle rearing projects in partnership with the Ministry of Industry and Commerce. The youths were trained in cattle ranch rearing and also led the production. Currently, some of the youth have begun to produce their own leather. I so submit. Supplementary. Yes, supplementary. Thank you, Madam Speaker. And I would like to thank the Minister for the comprehensive response that he gave. However, I would like to know and understand that I've heard him talking much about the partners who are doing the hardware side, and then the government is only coming in with the software. And with that, I just want to clarify that the government is not training those youths, is only depending on the partners. When is the government intending to at least build one vocational college in Hwange district? Because the extensive projects that I heard from the minister are really good, but then those people, they are without papers, without any certificates, that if they move out of Hwange, they still remain poor. When are you going to construct at least one vocational college in the district to empower those youths? I thank you. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would also like to thank Honorable Wanda for his comments and his questions. And let me begin by acknowledging what the Honorable Member has said. And I would like to also inform the House that since receiving Honorable Wanda's questions, we have deliberately targeted Hwange District, and we will be, I'm happy to inform that we will be back here to inform you of further involvement of the ministry directly. But let me speak about the issue to do with partners. The matter of fact is, Honorable Speaker, ma'am, is that government cannot do this alone. We require work with developmental partners, with private sector. We require a whole of society approach in addressing the challenges that our youth face today. The resources are too scarce within government to think that government will be able to pay for everything. So we extensively look for partnership in every sector or every area that we can, so that we will be able to service youth like those in Hwange District. In regards to the request by the Honourable Member about constructing a vocational training center, that is well noted, and it will be put into consideration when we map up our strategy for the coming year of 2027. I so submit. Thank you. On question 23, Honorable Chitsiva. Honorable Chitsiva, Honorable Minister, can you submit a written response? Allow me to defer question 24 to 28. Question 29, Honorable Mambipiri. Honorable Minister of Kabikira may submit a written response. Allow me to defer question 30 to 32. Question 33, Honorable Kachwa UC. Honorable Minister, submit a written response. Allow me to defer question 34 to
Madam Speaker, ma'am. Madam Speaker, ma'am, on a point of order. Honorable Mangwa. Part of the questions that you have deferred, there's question 31, and I'm reliably informed that Honorable Mavunga has been coming with the response for the last 10 weeks or so. Madam Speaker, maybe to clarify to members what we had done, we realize ministers come here sometimes go because one minister has 20 questions. So we have distributed questions to all ministers. But if we go to the last minister, when we still have time, we will ensure that we go back to that question. Madam Speaker, considering that Honorable Mambipiris, which was also local government, was deferred and just being submitted, is it not fair that the next one in line goes in? Thank you for that, Honorable Mangwa. We'll come back to the question. Question 123, Honorable Kumanzala. Question. Honorable Minister of Lands, Agriculture. Question number 126. Speaker. Question 123. The question, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I confirm the question. Honorable Minister of Lands, question 123, to ask Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development to inform the House how Binga communities will benefit from the Zambezi water project in terms of water and agricultural activities. Thank you, Honorable Speaker. We no longer have a Minister of Lands under our portfolio, so I'm only answering question number 134, which is for Minister of Agriculture. We don't have Minister of Lands with us. Honorable Minister, can you approach the chair, please? Okay.
Order. Allow me to refer to question number 31. Honorable Mangwa. Question 31, Madam Speaker, ma'am. Honorable Minister of Local Government. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am. Question number 31 from Honorable Mangwa. It reads to ask the Minister of Local Government and Public Works to update the House on the following by Chinoi Municipality. First question, the status and the timeline of government assistance for upgrading Chinoi's water infrastructure amid the severe shortages experienced. The second question is the municipality's options for addressing plans to acquire farmland which has been allocated to private developers. And the third one, measures in place to prevent private developers from occupying remaining government allocated land which is intended for town expansion, ensuring priority for municipality development and lower income earners instead. And in response, Madam Speaker, of the first question, the ministry is working on arranging a partnership to assist the municipality with the water expansion or augmentation project that would see the ultimate resolution of the water challenges being faced by Chinoi municipality. And for the response for the second question, of which the second question was reading the municipality's options for addressing plans to acquire farmland, which has been allocated to private developers. And in response, Madam Speaker, the Council has submitted requests for land for urban expansion through my ministry to the ministry responsible for lands to develop into stands. And the request is currently being considered. Once approval has been granted, it will be availed to Chinoi municipality, and these obtaining challenges will significantly eased. And the third question is the measures in place to prevent private developers from occupying the remaining government allocated land which is intended for town expansion, ensuring priority for municipality development and lower income earners in state. And in response, Madam Speaker, the Chinoi municipality intends to intensify development control to ensure compliance with local planning policies. Where resistance is faced, Council is also urged to join hands with the ZRP in a whole-of-government approach. As a ministry, we are also pushing for the promulgation of the Municipal Courts and Arresting Powers Act, which will give Council more enforcement powers. Chinoi municipality to intensify development control to ensure compliance. I so submit, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Yes, Honorable Mangwa, go ahead. Thank you, Honorable Minister, for the comprehensive responses. My supplementary question, the first part seeks timelines in terms of water, considering that this has been a question that I've been asking for the last 2 years. There has been positive traction, but it is best that timelines accompany this traction. Lastly, on the third question, the minister would have possibly misconstrued my question to mean that there is challenges with illegal occupants. The challenge is around 2007 to 2008, government, through the land reform program, created for 7 to 8 farms that they designated specifically for the expansion of Chinoi. And the current trend is that the funds that the municipality planned for in the master plan and intended to utilize for the town expansion, thereby getting money in the process to develop, sort the sewer, the issues that have been mentioned, that behavioral service provision. These very farms have now been allocated to private players.
So there is one or two that are left. So I wanted government to ring fence the 2 or 3 that are left so that they go to the municipality instead of private hands. I submit. Honorable Minister of Local Government. Thank you very much, Madam Speaker, ma'am, and allow me to thank the honorable member for the follow-up question, of which on the follow-up questions he highlighted the issue of timelines with respect to addressing the issue of access to potable water in adequate supplies by the residents of Chinhoyi. May I start by indicating to you, honorable member, that as I have indicated, the Ministry of Local Government and Public Works is actually in the process of engaging private players after realizing that local authorities that are failing to provide the much needed service of providing potable water. The local authorities, they approached the ministry, and through the wisdom of His Excellency, he authorized the ministry to make sure that we engage into triple Ps with private partners who have got the capacity to address some of these challenges. So it's actually work in progress in terms of the local authority, they've already approached the ministry in terms of making sure that they engage a private player to assist the local authority. So it's actually a work in progress that I cannot give the exact time frame, but I strongly let you know that that issue will definitely be dealt with as soon as possible. Then on the aspect of the third follow-up question that you have raised, the issue to do with ring fencing the remaining 2 farms that you have said they were already handed over for urban expansion by the ministry to the local authority. Let me assure you that we will take that recommendation and make sure the local authority is the one that will be given that piece of land to develop other than to be given to private developers. I so submit. Thank you. Order. In terms of standing order number 68, the time for questions with notice is expired. I recognize the Government Chief Whip. Mr. Speaker, if we can extend by another 20 minutes so that we accommodate the remaining ministers. Okay, thank you. Who seconds that? I second. Any objection? No objection. So we'll carry on for another 20 minutes per request from the Government Chief Whip. With your indulgence, honorable members, may we defer all other questions from 32 up to question 134. Honorable Chumanzala. Question number 34, Honorable Speaker. Thank you. The Minister of War, Veterans and Liberation Struggle. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Kumanzara. Kumanzara. Okay. Kumanzara. Okay, say Joshua. He asked me to explain the government's repatriation plans for the remains of the fighters of the liberation struggle who were killed by the Smith regime in Zambia. Mr. Speaker, honorable members, government remains firmly committed to the memorialization of our liberation war legacy through ensuring
that those who paid the ultimate sacrifice are accorded the honor and recognition they deserve. Following the regional tour of Liberation War heritage sites in Angola, Mozambique, Tanzania, and Zambia by the Honorable Vice President, Dr. K.C. Jim Hardy, and his delegation, Cabinet considered and approved the setting up of an interministerial committee and Liberation Heritage Fund led by the Office of the President and Cabinet. In this regard, an implementation meeting was convened by the Office of the President and Cabinet on 1st December 2025 to operationalize the National Coordination Framework on the memorialization and documentation of Zimbabwe's liberation heritage. To this end, the Liberation Heritage Fund will serve as the principal financing mechanism for the memorialization initiative by Zimbabwe, both local and regional. The committee sees to the coordinated implementation and development of a detailed yearly work plan and budget for the submission to Treasury and mobilize complementary support from development partners and well-wishers for the noble cause. This ensures that all liberation heritage processes are properly resourced and systematically executed. Furthermore, a dedicated interministerial subcommittee chaired by the Minister of Veterans of the Liberation Struggle Affairs and operating under the oversight of the Office of the President and Cabinet has been established to spearhead a comprehensive liberation historiography, research and forensic program. The subcommittee is developing methodologies for documentation, forensic investigation and verification of the remains of fallen fighters locally and in foreign countries, with clear outlines, timelines, resource requirements, and reporting mechanisms that ensure accountability. With that, we are guaranteed of scientific accuracy, historical integrity, and dignity throughout all memorialization process. Furthermore, through the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, is strengthening bilateral cooperation with foreign embassies to facilitate lawful verification procedures and the orderly return of the remains of our fallen heroes from foreign countries, including Zambia. All processes will be undertaken in strict compliance with international protocols and mutual agreements, ensuring respect for foreign procedures while advancing our national obligation to our fallen heroes. Mr. Speaker, government's memorialization plans are structured, funded, and coordinated at all levels. The repatriation of our fallen heroes from Zambia and other countries we share a liberation struggle history with is a clear government priority, and we are moving with urgency and resolve to ensure they are accorded the honor and dignity befitting their ultimate sacrifice. And the part 2 of the question asked me to explain the process of registration and verification of war collaborators and ex-detainees from Binga district when it is expected to be completed. The vetting of ex-detainees, war collaborators, war veterans, and non-combatant cadres remains an ongoing critical process in ensuring the integrity, inclusivity, and competitiveness of the National Register of and completeness of the National Register of Veterans of the Liberation Struggle. In this regard, government has over the years undertaken structured vetting exercises, beginning with the initial 1997 vetting process, followed by the comprehensive 2022
national vetting exercise, and most recently, in 2024, the mop-up vetting program, which sought to address outstanding cases across all 4 categories. Notwithstanding these significant milestones, the ministry continues to receive vetting applications and appeals from individuals across the country who were not previously captured or whose cases require reconsideration. These submissions, which continue to trickle in, underscore the need for a sustained and responsive vetting mechanism to ensure that no eligible individual is excluded from due recognition. Preliminary reports from various provinces indicate that a considerable number of war collaborators, in particular, still require formal vetting. In response, the ministry is currently undertaking a systematic compilation and verification of outstanding cases disaggregated at district level in order to establish the full scope of the exercise. This process will inform the development of a comprehensive and costed proposal to guide the rollout of targeted vetting programs, including the necessary logistical, administrative, and financial requirements. This situation is also evident in Binga district, where the district field officer stationed at the district office is actively coordinating the compilation of individuals with outstanding vetting requirements. The information being gathered at district level will be fed into the national database and planning, ensuring that the future vetting interventions are both inclusive and efficiently executed. Mr. Speaker, government remains committed to concluding this process in a transparent, inclusive, and methodical manner, in keeping with its broader mandate to accord due honor and recognition to all those who contributed to the liberation of Zimbabwe. I thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Right, so that we try and rush through a question with other ministers here, may I ask the House to indulge me to limit our supplementary questions maybe to 1? Right? Thank you. Right, Honorable Chimanzala. I would like to thank the Minister for responding to my question. At long last, this question I asked it about 1 year ago. I really appreciate that she has been able to respond to it. Now, my follow-up question, Honorable Speaker, is to do with the fact that we are now more than 46 years old as an independent country. And if you go across to Siavonga, if you go to Chirundu, the graves, shallow graves of our freedom fighters are known by local people, and they talk about them openly. I was wondering why the ministry could refer to doing a comprehensive research when these sites are well known. Why not acting on what we know and maybe later on find out, maybe do a systematic research, because I think we've waited for far too long for this process. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Chimandala. I think the Minister has noted that. You don't need to respond to that. In your carrying out of your duty, please ensure that you engage the local people in those areas, and that should guide us accordingly. Thank you very much. Next question, number 135, Honorable Chimanzala. Honorable Chimanzala, question 135. Question 135 concerning the war collaborators and welfare. No, just, I said question 135. Okay. 135, Honorable Speaker. Thank you.
the Honorable Minister of Mines and Mining Development. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Honorable Chimanzala asks the Minister of Mines and Mining Development to explain two issues on the environment. The first one, he asks, what measures are being taken to mitigate the environmental impact of mining activities, in particular in Binga district and the wider Zambezi Valley? Mr. Speaker, sir, Zimbabwe has several regulatory mechanisms in place to manage the environmental impact of mining, both in Binga and in the Zambezi Valley. All mining companies are required to obtain an environmental impact assessment report, EIA, and they do this before operations begin. And this covers waste management, water protection, and rehabilitation plans. Mr. Speaker, since 2023, government has encouraged responsible mining audits. In fact, it has strengthened compliance measures, with non-compliant companies facing license being suspended or fines or mandatory corrective actions. Mr. Speaker, additionally, there is statutory instrument 188 of 2024, which was introduced to complete the banning of alluvial mining and to make sure that riverbeds are resuscitated. Mr. Speaker, on the ground, if I go to Binga, there's only been one operational mine, the BT Mining Syndicate, which holds, fortunately, a valid EIA report. It produces about 80,000 tons of coal per month. In Wange, the long-standing acid mine drainage problem from the old number 1 colliery is being managed through biological interventions, such as planting bulrushes, mixing alkaline and acidic water for natural neutralization. There are monthly water sampling exercises that are taken by the local EMA office, and indeed, there have been no fish deaths reported on the Dekarida River, which flows from Wange. Mr. Speaker, rehabilitation is now mandatory for all mines, with monthly returns being required. And mines like Table Mine, Kamativi Mining Company, Wange Colliery Company are highlighted as performing very well. Mr. Speaker, Mr. Chimanzala asked the second part of his question on how the ministry... It's Honorable Chimanzala, not Mr. Chimanzala, Honorable Minister. Mr. Speaker, my apologies. Honorable Chimanzala asks the second part of his question on how the ministry is ensuring compliance with environmental regulations while promoting local economic development. Mr. Speaker, the government of Zimbabwe, mainly through the Ministry of Mines and Mining Development and the Environmental Management Agency, tries to balance environmental protection with economic growth in mining areas such as those in Binga and the wider Zambezi Valley. And this is through coordinated measures. Mr. Speaker, such measures help restore the environment while allowing the mined out areas to be reused for agriculture, tourism, or other economic activities. Together, these strategies aim to ensure that mining contributes to sustainable development in the regions like Binga and the Zambezi Valley. And this should be done without
causing long-term environmental damage. Mr. Speaker, day-to-day monitoring by using routine inspections, responsible mining audits, quarterly reports for EMA, and joint inspections with EMA indeed ensures that there is compliance. So I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Next question, question 136, Honorable Machangu. 36. I can't hear you. Pardon, 126. 136. Question 136, Madam Speaker. The Honorable Minister of Mines. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Machangu asks the Minister of Mines and Mining Development to inform the House what the current government position is regarding the revival of Shabani and the Mashaba mines, which have remained non-operational for an extended period of time. Mr. Speaker, Shabani and the Mashaba mine, SSMM in abbreviation, remain under judicial management. And this judicial management is in terms of the Reconstruction of State Indebted and Insolvent Companies Act. With the administration failing under the Ministry of Justice, government has issued a fresh 24-month reconstruction order and appointed Mr. Munashe Shawa as the new administrator. Mr. Munashe Shawa brings significant mining experience, mining executive experience indeed, from Wangi Colliery and Kuimba Mining House. Mr. Speaker, the ministry acknowledges that over 2 decades of revival efforts, there have been marked failures. There have been investors, but they have failed. And there have been some unfulfilled production promises. Mr. Speaker, the government stresses that the administrator, the new administrator, has been given clear mandates to develop a commercially viable roadmap. The administrator will be held accountable for measurable milestones. So I submit, Mr. Speaker. Thank you very much. With the indulgence, we would defer question 137 up to question 143 so that we have the Minister of Home Affairs also respond. So I'll quickly jump to question 143, Honorable Matsivanika. Oh, he was just here. Well, Honorable Minister, you can submit your response. Question number 144, Honorable Nkala. Question number 144. 144 is Honorable Minister of Home Affairs. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Honorable Nkala is asking the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to apprise this House of the following relating to machete wielding violence emanating from mineral resource-based conflicts in Matabeleland South. A, detailed statistics on incidents of machete fights and crimes recorded in Matabeleland South province from January 2024 to March 2026, disaggregated district by district. B, the total number of successful convictions made in connection with such incidents, including the specific charges. C, the number of prosecutions concluded, disaggregated by convictions, acquittals, and matters still pending before the courts. And D, in respect of those convicted, a breakdown of sentences imposed, including custodial terms, fines, or other penalties. Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honorable member for requesting this information. My ministry remains gravely concerned by the prevalence of cases of machete wielding violence emanating from mineral resource-based conflicts throughout the country, and particularly
in Matabele South Province. The ministry continues to encourage tolerance amongst our populace and the peaceful resolution of differences. In support of this position, a total of 32 operations, which were aimed at curbing crimes perpetrated by machete-wielding gangs, were conducted, and officers commanding police districts have occasionally issued prohibition orders on the movement with and possession of dangerous weapons. Furthermore, a battery of measures continues to be rolled out, which includes sustained police patrols, operations to shut down illegal mining, and awareness campaigns. Now turning to the question raised by the honorable member. A, Gwanda district recorded no cases of murder, 2 cases of attempted murder, 5 cases of assaults, and 10 cases of robbery. Bulilima Mangwe district recorded 5 cases of murder, 7 cases of attempted murder, and 3 cases of robbery. Umzingwane district recorded a total of 6 cases of murder, 1 attempted murder case, 29 robbery cases, and 35 cases of assault. Beitbridge district did not record any incident. Gwanda district had 1 successful convictions for attempted murder, 3 for robbery, and 2 for assault. These were successful convictions. Umzingwane district, on the other hand, had 1 successful murder conviction and 1 attempted murder conviction, 9 robbery, and 17 assault convictions. C, the entire province has had the following successful convictions: 1 murder, 3 attempted murder, 19 assault cases, and 13 robbery cases. It has also recorded the following acquittals: 1 attempted murder, 1 robbery, and 3 assaults. A total of 24 cases are pending trial at courts. Matabele South Province has also recorded a total of 23 convictions with custodial sentences ranging from 5 months to 15 years imprisonment for these cases of concern. I so submit, Mr. Speaker. Sir. Thank you, Honorable Minister. All the honorable members, unfortunately, our 20 minutes extended time is also expired. I will recognize the Deputy Government Chief Whip. Mr. Speaker, I move that the House do now adjourn. Who seconds? I second, Honorable Speaker. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The question is accordingly affirmed and the House is adjourned. To what day, Honorable Deputy Chief Whip? To tomorrow, Mr. Speaker, sir. The House is adjourned to tomorrow. Have a pleasant night and see you tomorrow.